reading, Prabhu. Hare Krishna. 1 minute. I'm making it live, bro. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Dandavat Pranam Prabhuji. Prabhuji, Hare Dandavat Krishna. Pranam. Jai Jagannath. Hare Krishna. Dandavat. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Pranam Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Before I start, I like to take the blessings of all the Vaishnavas present here. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yat kripatam vande Shri Gurundena Tarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. చాలా సంతోషం అందరు భక్తులు మా మార్నింగ్ జపా సెషన్ లో జాయిన్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. And Raghunath Puridas Prabhu, I shared the notes with you and Padmaja Mataji, Padmavati Mataji and Satyaprasad Prabhu. Okay. And after Prabhuji, any one of you please translate the same thing in other languages. Okay. Sorry Prabhu, because of lack of time I shared it in a very late I shared it. Just now I shared it. Sorry for that. Let me see. No problem, Prabhu. Please come. I can understand. You are also occupied. కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు మనం చర్చించబోతున్నాం. మన జీవితంలో మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటాం అనమాట, ఏమని అంటే తప్పకుండా నేను భక్తి చేద్దామని. భక్తి చేసే ప్రాసెస్ లో మీరు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా, ప్రభు నేను భక్తి చేద్దామని సంకల్పించాను, నాకు ఎలాంటి ఆటంకాలు నాకు రావట్లేదు, చక్కగా నేను భక్తి చేస్తున్నాను, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? తప్పకుండా ఆటంకాలు వస్తాయి. వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇంకెక్కువ వస్తాయని చెప్తుంటాం, అవునా కదా? ఈ ఏదైతే మనసు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుందో, నేను భక్తి చేద్దామని సంకల్పించినప్పుడు కూడా మనసు అటు ఇటు ఎందుకు వెళ్ళిపోతుందో దాని గురించి ఇవాళ చర్చించే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. ఓకే, తప్పకుండా ఇది ఎదుటి వాళ్ళకి అంటే ముఖ్యంగా నాకు కూడా చాలా సహాయపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఆ విషయాలు మనం ఇవాళ చర్చించబోతున్నాం. మనకు అందరికీ ఎన్నో సందర్భంలో ఒక సమస్య అనమాట, పెద్ద సమస్య, పెద్ద ప్రాబ్లం. అదేంటి అంటే మనకి ఎందుకు భక్తి చేద్దాం అన్నప్పుడు మనసు అటు ఇటు ఎందుకు పరిగెడుతుంది అంటే డిస్ట్రాక్షన్స్. మైండ్, వై వీఆర్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పిరిచువాలిటీ. మనం చక్కగా అందరం సంకల్పించాము, ప్రభు నేను చక్కగా భక్తి చేద్దామని ఇలా సంకల్పించాను, కానీ మనసు అటు ఎందుకు పరిగెత్తుతుంది, దాని గురించి ఇవాళ చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. యాక్చువల్ గా వాస్తవం చెప్పాలంటే మీరు భక్తి చేసేటప్పుడు ఇంకా అటు ఇటు మనసు అనేది ఎక్కువ పరిగెత్తుతుందని చెప్పవచ్చు. నేను బుక్ తీసుకాను అనుకోండి, బుక్ తీసి నేను అనుకుంటాను అన్నమాట మనసులో, ఇవాళ ఏమైనా కానీ తప్పకుండా 2 గంటలు ఒక్క చాప్టర్ అయినా చదివే ప్రయత్నం చేస్తా అని ఆ బుక్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడన్నా 2 గంటలు చదివి ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయగలిగారా అండి, ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా? లేదు ప్రభుజీ. అది వాస్తవం చెప్పాలంటే మాల చేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ పరిగెత్తుతుంటది. అది ఎందుకో దాని గురించి వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు. నేను ఒక్కసారి నాకు జపం చేసేటప్పుడు మా అబ్బాయి షూ చూశాను. షూ చూసిన తర్వాత నాకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను అనమాట. ఒక మాల అయిపోయిన తర్వాత నేను గుర్తుకొచ్చాను, అంటే నేను ఎక్కడనో ఉన్నాను, ఇక్కడికి రావాలి అని మళ్ళా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అనేది చేశాను. యాక్చువల్గా వాస్తవం చెప్పాలంటే మనకి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే, ఓకే, మనకి ఆచార్యులు చెప్తుంటారు బికాస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మనకి దేనిపైన వేరే దానిపైన ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి మనకి మనసు అనేది దానిపైన పెట్టలేకపోతున్నామని ఆచార్యులు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నేను సంకల్పించి ఒక బుక్ చదువుదామని బుక్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఆ బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసి 5 minutes కాగానే నాకు నిద్ర అనేది రావడం జరుగుతుంది. లేదంటే నా ఫోన్ చూసే అలవాటు నాకు, అంటే ప్రతి ఒక్క 5 నిమిషాలకు ఒకసారి ఫోన్ చూడడం, నాకు ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చిందా లేదా, ఇలా చూస్తూ చూస్తూ నేను ఎట వెళ్ళిపోతానంటే ఒక్క 1 minute ఏదో ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అనుకుంటా ఒక్కసారి చూద్దామని ఇట్లా మనసును పక్కన పెట్టినప్పుడు అది ఎటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఒక 1/2 hour అటు ఇటు తీసుకువెళ్ళిపోయి తర్వాత మనం మళ్ళా యథాస్థితికి రావడం జరుగుతుంది. అరే నేను బుక్ చదువుదాం అనుకున్నా కదా, ఎందుకు ఇది ఆలోచిస్తున్నా, మళ్ళీ ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ చదివే ప్రయత్నం చేస్తే ఒక్క 5 నిమిషాలు కాగానే మళ్ళీ మనసు అటు ఇటు పరిగెత్తడం, అరే ఫోన్ వచ్చిందేమో, పొయ్యి మీద ఏం పెట్టానేమో చూద్దాం, అలా అటు ఇటు పరిగెత్తే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంటది. యాక్చువల్ గా మనము ఎందుకు ఇలా, యాక్చువల్ వాస్తవం చెప్పాలంటే మనము డిస్ట్రాక్ట్ కావట్లేదు, మనం వేరే దానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం. అది ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే మన మనసులో ఎన్నో రోజుల నుంచి అవన్నీ ఇంప్రెషన్స్ అన్ని, ఆ ఆలోచనలు అన్ని మన మనసులో పెట్టాం కాబట్టి మనసు అనేది స్థిరంగా మనం భక్తి చేద్దామని సంకల్పించినప్పటికీ కూడా అటు ఇటు పరిగెత్తే
ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంది. ఆ మనసుని అదుపులో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ మనసుని అదుపులో పెట్టుకోమని నేను చెప్పాను అనుకోండి, అరే ఏం ఆలోచనలు పెట్టకండి, ఇలా కళ్ళు మూసుకోండి, చక్కగా ఒక్కసారి ప్రాణాయామం చేయండి, చక్కగా జపం చేయండి అని చెప్పడం చాలా సులువు, కానీ పాటించడం చాలా కష్టం. కానీ మనకు ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓకే, అభ్యాస యోగేన అంటే ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మనకు తప్పకుండా ఆ రుచి అనేది కలుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. మీరు అడగవచ్చు, ప్రభు నేను ప్రాక్టీస్ ఎంత దృఢ సంకల్పించి పూర్తి విశ్వాసంతో మనసు పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నా, కానీ అయినా మనసు అనేది ఉండట్లేదు అని మీరు చెప్పవచ్చు. చాలా మంది చెప్తుంటారు అనమాట, ప్రభు నేను 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, ప్రభు నేను 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, కానీ అయినా మనసులోని అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది వాస్తవం. ఒక నిజం చెప్పాలి అంటే, ఈ మీరు 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే భక్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో దానికంటే ముందు కూడా, అంటే మనం ఈ శరీరాన్ని తీసుకోక ముందు కూడా 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఈ మనసు అనేది పరిగెత్తుతూనే ఉంది. మనం చూసినట్టయితే ఓకే, మనసు బుద్ధి మిథ్యాహంకారమే మనకి ఆత్మతోటి రావడం జరుగుతుంది. ఏదైతే దేహ శరీరం ఉందో మనం వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఒక్క దేహ శరీరం ఇప్పుడు ధరించి మనం అనుకోవచ్చు, అరే ఎంత నేను ఆలోచిస్తున్నా కూడా నాకు ఎందుకు ఇలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి అంటే, అది ఇప్పటిది కాదు, మన గత జన్మలో నుంచి కూడా ఎన్నో మనకి రానున్నది. అందుకే అలా మన మనసులో స్థిరంగా అనేది ఉండడం జరిగింది. మనకు ఆచార్యులు చెప్పారు, మనం కూడా ఒక శ్లోకం చర్చించాము. కృష్ణుడు చెప్పారనమాట, మనకి అంటే లైఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రిపరేషన్, డెత్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే సాధన చేస్తున్నామో ఇదంతా ఎంత గొప్ప సాధన అంటే, మనకి అంత్యకాలంలో నారాయణ స్మృతి గనక మనం చేశామనుకోండి, మన జీవితం ధన్యమైపోయినట్టే అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ, ఇంత పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, మన అద్భుతంగా శ్రేయస్ ప్రభు మనకి ప్రవచనం చెప్పడం జరిగింది, పూర్తి విశ్వాసం లేక మనము దేవాతి దేవుడిని నమ్మట్లేదు, వేరే మన మనసు పైన నమ్మకం పెట్టాము. ఎందుకు అంటే, మన మనసు నుంచి ఎన్నో ఆలోచనలు మన మనసులో ఒక స్టోర్ హౌస్ లాగా పెట్టి అన్ని ఆలోచనలు దానికి ఇచ్చామన్నమాట. మనం ఎన్నో చూసాము, ఆ ఇంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో రుచి చూసాము, ఆ ఇంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో విన్నాము, అవన్నీ ఎలా ఒక స్నాప్ షాట్ లాగా, ఒక స్టోర్ హౌస్ లాగా మారిపోయి ఒక ప్రింట్ స్క్రీన్ లాగా అయిపోయింది అనమాట మన మనసులో. ఏదైనా ఒక్కసారి అది చూడగానే మనసు దానిపైకి పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే అభ్యాసం చేస్తున్నామో అది కొద్దిసేపటి నుంచి చేసాము, కానీ గతంలో ఎన్నో విషయాలు మన మనసులో పెట్టడం జరిగింది. అందువల్ల దీనిపైన ఏకాగ్రత అనేది చూపెట్టట్లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనకు చెప్పారనమాట, మనం ఏమైతే ఆలోచిస్తుంటామో, మనం ఏవైతే చూస్తామో అవి మనసులో ఉండిపోతాయి అన్నమాట. అందుకని దాని గురించి ఆలోచనలు పెట్టే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. నేను చూసినట్టయితే మీరు చూడండి, కొంతమంది చిన్న వయసులోనే వారు అద్భుతంగా పాటలు పాడడం చూస్తుంటాం. అవునా కదండి, చూసారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఇలాంటి సదుపాయాలు వారికి లేనప్పటికీ కూడా వారు అద్భుతంగా పాటలు పాడుతుంటారు. ఎందుకు అంటే ఆ పూర్వ వాసన బలం అనేది వారికి ఉంది. ఒక్కసారి ఆ మ్యూజిక్ ని చూడగానే దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి దాని వైపు వెళ్లే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే పూర్వ వాసన బలం వల్ల, ఆ పూర్వ వాసన బలాన్ని వారు మనసులో పెట్టుకోవడం వల్ల వారికి ఆసక్తి అనేది రావడం జరిగింది. చాలా మందికి, కొంతమందికి మ్యూజిక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమంది క్రికెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే న్యాచురల్ గా వారు ఆ నావిగేట్ అంటే మనసులో మొత్తం స్టోర్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి ఆ ఆలోచనలు వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, మనము బుక్ చదివేటప్పుడు మొదటిగా మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రాకపోవచ్చు, కానీ రాను రాను మనము అలానే చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. నా ఉదాహరణ అండి, నేను యాక్చువల్ బుక్స్ చదవడం నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోయేది. నాకు ఎక్కువ వినే అలవాటు అనమాట. ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కువ వినే ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉంటా. కానీ బుక్స్ చదవడం ఒక్కసారి మొదలు పెట్టగానే నాకు కూడా నిద్ర వచ్చేది, నాకు కూడా చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చాయి. అలాంటి స్థితి నుంచి నాకు ఎప్పుడెప్పుడు బుక్ చదువుదామని ఆలోచన విధానం అనేది మారిపోవడం జరిగింది. అది ఎందుకంటే అభ్యాసం అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మొదట్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనిపించకపోవచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్తుంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావచ్చు. చిన్న ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే, మనం చిన్ననాటి వయసున మనకి ఎవరికైనా చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి, ఆటపాటలు అంటే వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేనా మనకి? ఆటపాటల పైపే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. కానీ అదే అబ్బాయి చిన్ననాటి వయసున అతనికి ఆటపాటలు పైన ఆసక్తి ఉన్న అబ్బాయి ఒక వయసు వచ్చేసరికి తనని గనక మనం మంచిగా అభ్యాసం గనక చేసి సరైన ధరలు పెట్టినట్టయితే కొన్ని రోజులైన తర్వాత
తను మనం ఆపమన్నా ఆపడన్నమాట. చాలా మంది ఒక తండ్రి మా కొలిగ్ వాళ్ళ ఒక రిలేషన్, వాళ్ళ ఒక తండ్రి డాక్టర్, అతనికి డాక్టర్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే తను 2 గంటలు కూడా పడుకోపోయేవాడంట. 2 గంటలు కూడా పడుకోవట్లేదని తనకు తెలియకుండా నిద్ర మాత్రలు తనకి కలిపి ఇచ్చేవాడన్నమాట. అంటే ఎంత రుచి అయిపోయిందంటే అతనికి చదవకుండా ఉండలేకపోయాడన్నమాట. మనం కూడా చూస్తుంటాం, ఎంతో అటు ఇటు అల్లరి చేసే వ్యక్తులు ఒక్కసారి తనకి ఆసక్తి గనక వచ్చిందనుకోండి, అంటే నేను చదవాలి అని ఆసక్తి గనక వచ్చిందనుకోండి, మనం ఆపమన్నా ఆపరు. ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అరే పెళ్లి చేసుకోరు నాయన అంటే, లేదు నాన్న నేను పిహెచ్డి చేయాలి అని ఇలా తను చదివే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎందుకంటే తనకి రుచి కలిగింది. ఆ రుచి కలిగేంత వరకు మన సాధన అనేది చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆ సాధన ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మనం దేవాతి దేవుడి గురించి తెలుసుకొని దేవత దేవుడి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం కనుక చేసినట్టయితే ఆ సాధన శుద్ధీకరణ అనేది మన మనసులో జరుగుతుంది. మనకి దాని గురించి భగవద్గీతలో ఎన్నో శ్లోకాలు, భగవద్గీతలో దేవాతి దేవుడు అర్జున్కి చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనసు పైన ఎన్నో అధ్యాయాలు, ఎన్నో చాప్టర్లు చెప్పడం జరిగింది. మీరు 2వ చాప్టర్ కనుక చూస్తే ఎన్నో శ్లోకాలు మనము చూడవచ్చు. అది ఎందుకు మాట్లాడారు అంటే, దేవాది దేవుడు తెలుసు అనమాట. చాలా కష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మనసులో అది పెట్టుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు అన్ని విషయాలు మాట్లాడారు అంటే, మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపేయడానికి అలా పెట్టడం జరిగింది. మనం 6వ అధ్యాయంలో 47వ శ్లోకం కనుక చూసినట్టయితే అక్కడ దేవాది దేవుడు చెప్తారనమాట, యోగినామపి సర్వేషాం మత్కథనాంతరాత్మన శ్రద్ధవాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తోతమో మత అని చెప్పడం జరిగింది. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే యోగి ఉన్నారో పూర్తి విశ్వాసంతో నా పైన నమ్మకం ఉంచి నేను చెప్పిన విధంగా అడుగులు గనక వేసినట్టయితే, పూర్తి విశ్వాసంతో నా సేవ గనక చేసినట్టయితే, తను చెప్పారనమాట, తను గొప్ప యోగి అని దేవదేవుడు చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి గొప్ప యోగి పూర్తి విశ్వాసం ఉండి పూర్తి సాధన చేసి దేవాది దేవుడు వైపే అడుగులు వేయడం అని దాని గురించి కూడా దేవదేవుడు చెప్పడం జరిగింది. మనము 18వ అధ్యాయంలో గనక చూసినట్టయితే దేవదేవుడు చెప్పాడు అనమాట, ఆ మనసుని నా పైన పెట్టడం కష్టమైతే ఒక పని చేయి, నా మనసుని నాకు ఇచ్చేయి, బలవంతంగా నా గురించి ఆలోచించు, ఆటోమేటిక్ గా నా వైపు రావడం అని జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. కానీ అర్జునుడు అన్ని శ్లోకాలు విన్న తర్వాత కూడా మనం చూసినట్టయితే మనసు గురించి శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు చెప్పాడనమాట, కృష్ణ చంచలమీ మన కృష్ణ, అంటే ఈ మనసు ఎంత చంచలమైనది అంటే అటు ఇటు ఊరికి పరిగెత్తుతూనే ఉంటది. అది ఎవరు చెప్పారండి? అర్జునుడు చెప్పాడు. అర్జునుడు దేన్ని ఛేదించగలిగాడు అంటే, మత్స్య యంత్రంలో ఒక మత్స్యని కన్నుకి తను బాణం వేయగలిగాడు. ఆ బాణం వేయడం అంత సులువు కాదండి. మనము నీటిలో ఏదన్నా వస్తువుని చూడాలంటేనే కష్టం. ఎందుకంటే నీరు అనేది అటు ఎప్పుడు పరిగెత్తే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంటది గాలి వల్ల. అలా అతను మత్స్య యంత్రాన్ని, పైన ఒక మత్స్య యంత్రం తిరుగుతుంది, దాని చాపని తను కొట్టాలి. ఆ మత్స్య యంత్రం ఎలా ఉందని ఆచార్యులు చెప్పారంటే, సగమే మనకు కనబడుతుంటది. ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఏరియాని మనకు కనబడుతుంది, ఇక్కడ మూసుకొని ఉండిపోతుంటది, మళ్ళీ ఇక్కడనే కనబడుతుంటది. ఆ మత్స్య యంత్రాన్ని తను ఛేదించాలి. ఆ మత్స్య యంత్రంలో ఉన్న కన్నుని కొట్టాలి. ఆ కన్నుని కొట్టడం కాదు, డైరెక్ట్ కొట్టడం కాదు, అది నీటిలో దాని ప్రతిబింబం చూసి కొట్టాలి. ఇది చాలా సులువైన విషయమే అండి, మీరు చెప్పండి. కాదు ప్రభుజీ, చాలా ఏకాగ్రత అవసరం. చాలా ఏకాగ్రత కావాలి, చాలా కష్టకరమైన విషయం. ఇప్పుడైతే అలా అర్జున్ కనుక చేశాడు అనుకోండి, అన్ని మెడల్స్, ఒలింపిక్స్ లో ఉన్న మెడల్స్ అన్ని అతనికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంటి విషయాన్ని తను ఛేదించగలిగాడు. తను చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏమని అంటే, ఏ కృష్ణ, నేను గాలినే ఆపగలుగుతా, వేగంగా వచ్చే గాలినే ఆపగలుగుతా. మనం చూసాం ఎన్నో సందర్భంలో, ఒక అడవికి వెళ్ళి అడవి ప్రాంతంలో వాన పడకుండా తన బాణాలతోటి తను అలా ఒక గొడుగులాగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తం అడవి ప్రాంతాన్ని. తను ఎన్నో సందర్భంలో గాలిని కూడా ఆపడం జరిగింది. ఎన్నో యంత్రాలు అంటే అస్త్రశస్త్రాలు శత్రువులు ప్రయోగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని కాంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఎన్నో తను అస్త్రశస్త్రాలు తను కూడా విడవడం జరిగింది. అది ఎలా సాధ్యం అండి అంటే, అంత ఏకాగ్రత ఉన్న అర్జునుడు తను చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏ కృష్ణ, నేను గాలినైనా ఆపగలుగుతా, వేగంగా వస్తున్న గాలినైనా ఆపగలుగుతా, కానీ నేను మనసు ఆపలేకపోతున్నా అని చెప్పడం జరిగింది. గాలి ఎంత భయంకరం ఉంటుందో మీరు సునామీ టైంలో లేదా హరికేన్స్ అంటుంటారు కదా, అంటే ఆపత్తు సమయంలో నువ్వు చూడొచ్చు, మనుషులు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు, కార్లు వెళ్ళిపోతుంటాయి, అంత వేగంగా వస్తున్నా, నేను గాలిని ఆపగలుగుతా కృష్ణ, కానీ నేను మనసులు ఆపగలేకపోతున్నా అని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాతనే ఇమ్మీడియట్ గా కృష్ణ చెప్పాడనమాట, ఏమని అంటే, అభ్యాస యోగేన, అంటే నువ్వు అభ్యాసం కనుక చేసినట్టయితే తప్పకుండా నువ్వు మనసుని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎవరైనా ఒక్కరు చెప్పగలుగుతారా, నేను ఏనుగుని బంధింప చేస్తాను, నేను ఏనుగుని పట్టుకోగలుగుతాను, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా?
లేదు ప్రభుజీ, ఎవరు పట్టుకోలేము ఏనుగు. చెప్పలేం, ఎవరిని ఏనుగుని పట్టుకోలేమని చెప్పగలుగుతాం. అంత బలమైన ఏనుగుతోటి సర్కస్ లో వారు పెయింటింగ్ వేస్తారండి. ఏనుగుతోటి పెయింటింగ్ వేస్తుంటారు. మనం చూస్తుంటాము. ఒక టైగర్ కానీ, అంటే ఒక టైగర్ కానీ లయన్ కానీ తీసుకొని వారి తలలో కూడా నోరు అంటే వారి నోట్లో కూడా తల పెట్టడం అనేది చూస్తుంటాం. ఇంత సాహసాలు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అంటే, ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయాను. ఈ విషయం వినేసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఏమని చెప్పారంటే, ఒక టైగర్ ని కనుక అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే, టైగర్ ని మొదటిసారిగా టైగర్ ని కానీ లయన్ ని కానీ ఇలా క్రూర మృగాల్ని పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక బందీకణంలో పెట్టేసి దాన్ని బందీగా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ పెట్టినప్పుడు టైగర్ కానీ ఈ లయన్ కానీ ఒక సింహం కానీ ఎంత గట్టిగా గర్జిస్తుందంటే ఆ రోజు ఎవరు పడుకోలేరంట. ఎవరు పడుకోలేరు. ఒకనొక సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఏమని అంటే, ఈ టైగర్ అంటే ఈ ఏదైతే సింహం ఉందో, ఏదైతే ఈ క్రూర మృగాలు ఉన్నాయో, దీని యొక్క శబ్దం వల్ల మేము పడుకోలేకపోతున్నాము. అది ఆహారం గురించి తను అంత గట్టిగా అరుస్తున్నట్టుంది. మీరు ఆహారం కనుక ఇచ్చినట్టయితే అది ఊరుకో ఉంటది అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు తను చెప్పాడనమాట సర్కస్ మేనేజర్, ఇప్పుడు ఇవ్వకూడదు దానికి అని. అలా ఒక్కటి రోజు గట్టిగా అరిచి 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 దాని మొత్తం శక్తి అనేది క్షీణించడం జరిగింది. రెండో రోజు కూడా ఇంకా బలం తెచ్చుకొని అరవడం జరిగింది. రెండో రోజు కూడా తను ఆహారం ఇవ్వలేదు. మూడో రోజు కూడా ఒక అరిచి 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 లొంగిపోయి కూర్చుండిపోయింది అనమాట. మనకి ఆహారం కానీ నిద్ర కానీ లేదనుకోండి, మనం ఆ ఇంద్రియాలు అన్ని అదుపులో ఉంటాయి. ఆ టైగర్ కానీ ఆ లయన్ కానీ ఎలా మారిపోతుంది అంటే, నాకు ఏం వద్దు, కొద్దిగా అంటే అరవలేదు కూడా, అరిచే శక్తి కూడా తనకి లేదు. ఆ సందర్భంలో కొరడా తీసుకొని వచ్చి గట్టిగా కొట్టి, ఏ టైగర్ లేవు అని ఇలా లేపి తనకి చిన్న మాంసం ముక్క వేయడం జరుగుతుంది. అలా కొన్ని రోజులు వేసిన తర్వాత ఆ టైగర్ కానీ అది కానీ అనుకుంటది అనమాట, అమ్మో నేను గట్టిగా అరిస్తే నాకు ఏమి ఇవ్వడు ఈ ఓనర్, కానీ అది చెప్పినట్టు గనక వింటే నాకు ఆహారం సరైన సమయానికి ఆహారం ఇస్తాడని అది ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. మనకు కూడా ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి. ప్రభు ఇలా చెప్పారు కానీ ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ప్రభు, ఎంత అంటే నన్ను చింతింప చేస్తుంది ఆలోచన. దాన్ని కనుక కోరిక కనుక తీర్చినట్టు అనుకోండి, నేను శాంతిగా ఉంటా, ప్రశాంతంగా ఉంటా అని ఎన్నో రోజుల నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు. అది మాత్రం శాంతిగా ఉండదండి. అది ఆచార్యులు ఏమని చెప్పారంటే, మండుతున్న అగ్నిలో మీరు నెయ్యి పోయడం అనమాట. ఇంద్రియాలకి ఏది అడిగితే అది ఇచ్చినట్టయితే అగ్నిలో మీరు నెయ్యి వేయడం, ఆ అగ్నిని ఆర్పడం కాదు, ఇంకా ఎక్కువగా చేసే ప్రయత్నం అనేది చేస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి మనకి శాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం ఉందన్నమాట, మన ఏవ మనుష్యానం కరానం బంధ మోక్షయ అని ఇట్లా ఒక శ్లోకం ఉందన్నమాట. అంటే మైండ్ ని మనం గనక అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే అభ్యాసం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అదే అంత సులువు కాదండి. నేను చెప్పాను కదా, 3 రోజులు ఒక క్రూర అంత గట్టిగా అరిచి అరిచి తర్వాత శరణాగతి పొందింది. మన ఇంద్రియాలు కూడా ఎలాంటి ఆలోచనలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏం చెప్పాలి అంటే, ఆగు కొద్దిసేపు ఎంత తీస్తా, ఆగు కొద్దిసేపు ఎంత తీస్తా అని దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ప్రయత్నం అనేది చేయాలి అని ఆచార్యులు చెప్పడం జరిగింది. ఒక మనసు వల్లనే మనకి సుఖం అనిపిస్తుంది, దుఃఖం అనిపిస్తుందండి. యాక్చువల్గా మనసుకి ఆత్మకి ఎలాంటి ఆలోచన ఉండే, కానీ మనసుని వల్ల కొన్ని సందర్భంలో సుఖం అనిపిస్తుంటది, కొన్ని సందర్భంలో దుఃఖం అనిపిస్తుంటది. మనకి ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయంటే, ప్రభు నా గ్లాస్ అంటే నాకు మొత్తం ఒక రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి అందరికి నిండా నీళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభు, నాకు మాత్రం హాఫ్ గ్లాసే నీళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభు. హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు ఇస్తుంది, ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు ఇవ్వమని అడగవచ్చు కదా. కానీ మనకి ఎలా చూపెడుతుంది అంటే, అందరికి మంచిగా చూసుకున్నారు, నేను వెళ్తే ఫంక్షన్ లో నన్నే సరిగా చూసుకోలేదు. అరే నీకెందుకు అంతను, ఫంక్షన్ కి ఎందుకు వెళ్ళావు? వాళ్ళు పిలిచారు, వాళ్ళు ఏదైతే ఆతిథ్యం ఇచ్చారో అది స్వీకరించి, ఏదైతే ప్రసాదం ఇచ్చారో అది తిని రావాలి. కానీ మనసు మాత్రం ఇవన్నీ చూపెడుతుంటది అనమాట. అరే నేను ఆ రోజు ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో దిగమని నన్ను పిలవలేదు, నేను అడిగి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఏ ఆలోచన ఉన్నారో మనకు తెలియదు. మనం మాత్రం అన్ని ఇక్కడ సృష్టించుకుంటాం అనమాట. ఆ సృష్టించుకోవడం వల్ల మనం అన్ని సందర్భంలో కంప్లైంట్ చేయడం, అందరినీ క్రిటిసైజ్ చేయడం, తప్పులు వెతకడం, అంటే వెనకాల అతని ముంగట ఏం మంచిగా మాట్లాడతాం, అక్క నువ్వు ఎంత చక్కగా చేసావు అక్క ఫంక్షన్ అని ఇలా చెప్తుంటాం. పక్కన వెళ్ళి దాని ముఖం ఏం చేసింది ఎక్కువ ఐటమ్ కూడా సరిగ్గా పెట్టలేదని ఇలా చెప్తుంటాం అనమాట. అలా చెప్పి అలా అసూయ పెంచుకుంటే అతనికి ఏమైనా అవుతుందా అండి, మనకేమైనా అవుతుందా? మనకే నష్టం ప్రభుజీ. అతనికి ఏం కాదండి, అతనికి ఏం కాదు, మనకే అవుతుంటది అనమాట. ఇవన్నీ ఇంప్రెషన్స్ పెట్టేసి మన మనసు అనేది
ఇలాంటి వైపు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంటది. మళ్ళీ మీరు అడగవచ్చు, ప్రభు ఇలా అన్ని చేస్తుంది కదా, దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనం దాన్ని శుద్ధీకరణ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఏవైతే రిచువల్స్ చేస్తున్నామో, అంటే మనం ఏవైతే ఆచారాలు పద్ధతులు పాటిస్తున్నామో దానికి స్పిరిట్ జోడించాలన్నమాట. అంటే అది జోడించడం వల్ల అది స్పిరిచువల్ అయిపోతుంది. అలా చేసినట్టయితే ఇంప్రెషన్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్న, ఒక గ్లాస్ లో అన్ని తీసేసానండి, అందులో ఉన్న పదార్థాలన్నీ తీసేసాను, అయినా కూడా గాలి అనేది ఉంటది. అలా గాలి కూడా తీసేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం నీరు నింపే ప్రయత్నం చేయాలి. అలా నీరు నింపుతుండగానే ఈ గాలి అనేది ఎలా వెళ్ళిపోతుంటుందో, మనం మంచి ఆలోచనలు కనుక మన మనసులో ఇస్తూ పోతుంటే కొద్ది సమయం అయిన తర్వాత చెడు ఆలోచనల వైపు వెళ్ళదు. నేను చెప్పాను కదా, మీరు అడగవచ్చు, ప్రభు నాకు 30 ఏళ్ళ వయసు, 38 ఏళ్ళ వయసు, 40 ఏళ్ళ వయసు, 45 ఏళ్ళ వయసు, నాకు ఎంత సాధన చేస్తున్నా ఎందుకు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే, కృష్ణ చెప్పాడు ఎందుకు అంటే, ఇది ఇప్పటిది కాదు, పూర్వ వాసన బలం వల్ల మీరు ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది. మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉందండి. నాకు ఏదైనా ఆలోచన రాగానే దీని గురించి ఆలోచిస్తుంటాను అనమాట. ఆ శ్లోకం ఏంటంటే, దాయతో విషయాన్ పుంసా సంగస్తే శుపజాయతే సంగ సంజయతే కామ క్రోధో విజాయతే దాయతో విషయాన్ని పుంస. నేను దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తుంటానో, అంటే నేను ఆ ఇంద్రియాలతో దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తున్నానో, ఆలోచించడం వల్ల నాకు అటాచ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంటది అనమాట. అటాచ్మెంట్ పెరగడం వల్ల నాకు ఏమవుతుందంటే కామం అనేది ఏర్పడుతుంటది. ఆ కామము తీరింది అనుకోండి, నాకు ఇంకా కావాలనే ఆలోచనలు మొదలు పెడితే, ఆ కామం కనుక తీరలేదు అనుకోండి, నాకు కోపం రావడం జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్య కారణం ఏదని చెప్పాలి అంటే మన ఆలోచనలు అని కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కూడా ఉందండి. నేను చెప్పింది మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు, సైన్స్ చెప్పారన్నమాట. ఏమని అంటే, రీసెంట్ గా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వారు చెప్పడం జరిగింది, మనం శరీరం వదిలేసే ముందు మనం మొత్తం జీవితం అంతా ఒక రీల్ లాగా వెళ్ళిపోతుంటది అనమాట. నేను ఏమేమి చేశాను అంతా నాకు మదిలో రావడం జరుగుతుంది. అందుకని ఆ శరీరం అంటే అంత్యకాల నారాయణ స్మృతి, అంత్యకాలంలో నారాయణ స్మృతించామనుకోండి, తప్పకుండా మన జీవితం అనేది ఉద్ధరించబడుతుందని ఆచార్య చెప్పడం జరిగింది. అది అంత సులువు కాదు. మనం ఎంత దాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని మనం ఎన్ని మంచి ఆలోచనలు కనుక ఇచ్చినట్టయితే అది అదుపులో ఉండే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంటది. మీరు ఇంత చక్కగా క్లాస్ విని, అరే ప్రభు చక్కగా చెప్పారు, ఇవన్నీ అభ్యాసం చేసినట్టయితే తన జీవితం ఉద్ధరించబడుతుంది అని ఆలోచన మీకు రావచ్చు. మనం తప్పు ఎక్కడ చేస్తామో నేను చెప్తున్నాండి, ఇది ఒక్కటి శ్రద్ధగా వినే ప్రయత్నం చేయండి, మన జీవితం అనేది ఉద్ధరించబడుతుంది. తప్పు ఎక్కడ చేస్తామంటే, మనకి చెప్పారు, ప్రభు చెప్పారు కదా, మీరు అనుకూల్యస్య సంకల్పం ప్రతికూల్యస్య వర్జనం అని మీరు చెప్పారు. అనుకూలమైనవి తీసుకోమన్నారు, ప్రతికూలమైనవి పక్కన పెట్టమన్నారు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూట్రల్, ప్రభు ఇది ఏం కాదు కదా, ఇది న్యూట్రల్ కదా అని చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ న్యూట్రల్ వల్ల మనకి పాజిటివ్ రావడం వదిలేసి నెగిటివ్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అది ఒక్క 2 నిమిషాలు చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది ఎలా వెళ్తుంది అంటే నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అనుకుంటారు అనమాట, ప్రభు ఒక మూవీ వచ్చింది కదా, అది అంటే మూవీ ఏవైతే మూవీ ఉందో అది భక్తి మూవీ కదా, టీవీలో రావడం వల్ల చూడడం వల్ల తప్పేముంది మీరు అనుకోవచ్చు అనమాట. అంటే న్యూట్రల్ మూవీ అంటే మంచి విషయాల గురించి చెప్పారు కదా, చూడడం వల్ల తప్పేంది అంటే, ఆ టీవీ చూడగానే మీకు ఒక ½ అవర్ పిక్చర్ చూపెడతాడండి. ఓ అద్భుతమైన మూవీ రికార్డ్ బ్లాక్ అంటే ఏదో అంటారు కదా, రికార్డ్ బద్దలు కొట్టిన మూవీ అది ఇదని యాడ్స్ అనేది ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు. అరే ఒక్కసారి చూద్దామని, న్యూట్రల్ మూవీ కదా అది చూద్దామని చూసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ చూపెట్టే ప్రయత్నంలో మీ డబ్బులు లాగుకునే ప్రయత్నం అనేది తను చేస్తాడు. ఒక 15 నిమిషాలు మూవీ చూపెడతాడు, 15 నిమిషాలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపెడతాడు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపెట్టినప్పుడు మనసు అటు ఇటు పరిగెత్తుతుంటది అనమాట. నేను ఒక్క విషయం అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఏదైనా ఓకే, మీకు తెలిసిన టూత్ పేస్ట్ పేర్లు చెప్పండి. అందరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. కోల్గేట్, డాబర్ రెడ్, ఇంకా క్లోజ్అప్. మార్కెట్ లో 100కు పైగా టూత్ పేస్ట్లు ఉన్నాయండి, కానీ మీరు 5 ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నారండి? ముఖ్యంగా మీరు కోల్గేట్ అని చెప్పారు. నిమిషానికి వస్తారనమాట యాడ్ లో. ఏమని అంటే, మీ కోల్గేట్ లో ఉప్పు ఉందా, మీ కోల్గేట్ ఆయుర్వేదిక అని నిమిషానికి యాడ్స్ పెడతారు. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏం తెలుసా అండి,
ఒక్క మూవీ తీయాలంటే ఒక సినిమా యాక్టర్స్ కి 6 నెలలు కష్టపడితే ఒక 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తారు. కానీ ఒక నిమిషానికి వారు 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చి యాడ్ అనేది వేయిస్తుంటారు. ఎందుకు తెలుసా? పదే పదే వేయిస్తుంటారు. ఒక్కసారి కాదు, పదే పదే వేయిస్తుంటారు. వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. వాళ్ళు ఎంతో సైకాట్రిస్ట్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. స్థిరంగా చెప్పిందే చెప్తే మీరు షాప్ కి వెళ్ళగానే మీకు ఒక ఆలోచనలు ఎలా చెప్పి పెడతారంటే, అది వెళ్ళగానే కోల్గేట్ చూడగానే ఇది బ్రాండ్ టూత్ పేస్ట్, ఓకే వేరే చూసామనుకోండి, ఏదో లోకల్ బ్రాండ్ చూసామనుకోండి, అది అద్భుతమైన టూత్ పేస్ట్ అయినా కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే ఇది టీవీలో ఎన్నోసార్లు చూసాను, ఇది మంచి టూత్ పేస్ట్ అవుతుందేమో అని ఇంటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను. ఆ ఒక్క ఆలోచనలు మీ మనసులో రావాలనే ఉద్దేశంతో యాడ్స్ అనేది చూపెడతారు. మీరు ఏదో చూద్దామని వెళ్ళారు, కానీ మీ మనసులో ఎన్ని ఆలోచనలు పెట్టేశారో మీకు తెలియదు. నేను చెప్పాను కదా, నేను ప్రామిస్ చేసిన విధంగా ఒక అద్భుతమైన మీకు స్టోరీ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. అదేంటంటే మన మనసు అనేది ఎంత చంచలమైందో ఈ స్టోరీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఒకానొక సందర్భంలో ఒక గురువు తన శిష్యుణ్ణి పంపించాడు అనమాట. చాలా దూర ప్రాంతానికి పంపించాడు. వెళ్ళి అక్కడ ఒక సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్ సెంటర్ లాగానే అలా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడని పంపించడం జరిగింది. అతను వెళ్ళాడు, గురువు చెప్పిన విధంగానే అక్కడ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. కొన్ని రోజులు గడిచాయండి. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత తనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. ఒక లేఖ రాశాడు గురువుకి. ఏమని అంటే, గురువు మీరు చెప్పిన విధంగానే నేను ఇక్కడ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం ముఖ్యంగా ఒక ఇస్కాన్ సెంటర్ కనుక ఫస్ట్ ఏర్పాటు చేసాం అనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ సర్వెంట్ మొత్తం అతనే ఉంటాడు అనమాట. అంటే ఒక సర్వెంట్, హెల్పర్, మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా అన్ని అతను ఒక్కడే ఉంటాడు అనమాట. అలా తను కూడా అలానే ఉండిపోయాడు. తను ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది. నేను చాలా చక్కగా ప్రయత్నిస్తున్నాను, కానీ నాకు ఒక అసిస్టెంట్ కనుక పంపించినట్టయితే తప్పకుండా నేను మంచి సెంటర్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని ఇలా లేఖ రాయడం జరిగింది. ఆ లేఖ అందుకున్న గురువు అందరి శిష్యులుగా చదవడం జరిగింది. అందరు ఏమనుకున్నారంటే, అరే గురువు మనల్ని ఎంచుకోమన్నట్టున్నాడు, ఎవరిని పంపిద్దామో ఎంచుకోమన్నట్టున్నాడు అని వాళ్ళు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది. అతను ఎంతమంది పంపించమని అడిగాడనండి? ఒక్కరిని పంపించమన్నాడు. గురువు మొత్తం చదివిన తర్వాత తను ఏం చేశాడంటే 5గురిని పంపించడం జరిగింది. 5గురిని పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ ఆలోచనలు పడిపోయారు. అరే గురువు ఒక్కరినే కదా అడిగారు, 5 మందిని ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అని ఆలోచనలు పడ్డారు. కానీ ఏదో గురువు చెప్పారు కదా అని వాళ్ళు ప్రయాణం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళు వెళ్లాల్సిన ప్రాంతం చాలా రోజులు నడవాలి. అప్పట్లో ఎలాంటి సదుపాయాలు లేవండి. చాలా రోజులు నడిచిన తర్వాత, చెప్పాలంటే కొన్ని నెలలు నడిచిన తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళగలుగుతారు. అలా వాళ్ళ ప్రయాణం అనేది మొదలు పెట్టారు. అలా వెళ్తూ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఒక ఊరు రావడం జరిగింది. జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే సాధువులకి అప్పట్లో అతిథి గృహాలని కూడా పెట్టేవారు అనమాట. ఇప్పట్లో ఏం లేవండి, గెస్ట్ హౌస్ అని పేరే కానీ గెస్ట్ కే పేరు, కానీ వాళ్ళందరూ డబ్బులు అనేది వసూలు చేస్తుంటారు. అప్పట్లో వారు వెళ్ళి ఆ అతిథి గృహంలో నివాసం ఉండడం జరిగింది. ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఊర్ల ప్రజలందరూ వచ్చి తాను చెప్పడం జరిగింది, మా ఊర్లో ఏదైతే చక్కటి పురోహితుడు ఉన్నాడో తన శరీరం అనేది వదిలేయడం జరిగింది. మాకు ఎలాంటి పురోహితుడు అనేది లేదు. మీ 5గురిలో గనక ఎవరైనా ఒక్కరు గనక వచ్చినట్టయితే మీ బాగోలు అన్ని మేము చూసుకుంటాం. మీకు ఏం కావాలో అన్ని మీకు తెచ్చిపెట్టి అన్ని సదుపాయాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి మీరు ఎవరో ఒక్కరు రండి అని చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఒక అతను అనుకున్నాడు అనమాట, నేను చాలా దూరం ప్రయాణించాలి కదా, ఆ వెళ్ళే సమయంలో ఇప్పటికీ 1 నెల రోజులు గడిచింది, సరైన సమయంలో తిండి కూడా లేదు, నా శరీరం ఇలానే ఉంటే నేను దేహాన్ని వదిలేస్తానేమో, కానీ ఏదైతే గురువు చెప్పారో అదే పాటించి ఇక్కడనే ఉండిపోయి నేను భక్తి చేయొచ్చు కదా అని తను వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. అలా వెళ్ళిపోయాడు. అలా మిగతా నలుగురు మెల్లమెల్లగా ప్రయాణం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ నలుగురు ఇంకా కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత, కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత ఒక రాజ్యంలోకి వెళ్ళగానే ఒక రాజు గుర్రం పైన ఉండి తను వీళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. దిగి తను అడిగాడు అనమాట, నేను మీలాంటి చెప్పాలంటే ఒక భర్తనే మా కూతురికి వెతుకుతున్నాను. ఎందుకంటే నిస్వార్థంగా మీరు అందరి సమాజానికి సేవ చేస్తుంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు మీరు ఎవరో ఒక్కరు మీరు నా ఈ విన్నపాన్ని మన్నించి గనక వచ్చినట్టయితే మీకు మొత్తం రాజ్యం అప్పగించడం జరుగుతుంది. నాకు ఇలాంటి కుమారులు లేరు, నా రాజ్యం, నా కూతురునిచ్చి మీకు వివాహం చేసి రాజ్యం మొత్తం అప్పగిస్తా, మీరు చక్కగా పరిపాలించండి అని చెప్పి ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకో అతను కొద్దిగా అట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట. ఆల్రెడీ మొదటి వాడు వెళ్ళిపోయాడు, 2 నెలల నుంచి నాకు సరైన ఆహారం కూడా లేదు, ఈ ఆఫర్ అయితే బాగుంది, నేను ఏదైతే గురువు చెప్పారో అదే చేస్తూ నేను రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తా అని చెప్పి తను కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఎంతమంది ఉన్నారండి? 3 ఉన్నారు. 3 మెల్లమెల్లగా చాలా దూరం ప్రయాణించారు. చాలా దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత ఇలానే వర్షాకాలం అన్నమాట, ఒక అడవి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయారు. అడవి ప్రాంతం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఘోరమైన వర్షం వల్ల వారు అటు ఇటు తిరగలేకపోతున్నారు. ఏమీ లేదు వాళ్ళకి. సడన్ గా కొద్ది దూరం ప్రయాణించగానే
చక్కటి గృహం కనబడ్డది వాళ్ళకి. గృహం కనబడంగానే వారు అనుకున్నారు ఈ గృహంలోకి వెళ్ళి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిద్దామని వారు అనుకొని వెళ్ళి డోర్ అనేది నాక్ చేయడం జరిగింది. అలా డోర్ నాక్ చేయడం తోటే ఒక అమ్మాయి, అద్భుతంగా అందమైన అమ్మాయి తను డోర్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట. ఓపెన్ చేయడానికి ముగ్గురు సాధువులు చూసి చాలా ఆనందపడి రండి రండి అని లోపలికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారి ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు, ఒక మాతాజీ ఒక్కరే ఉన్నారు. వారు అడిగారు, ఎవరు లేరు, మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు ఏంది అని అడిగితే, నాకు తెలియదు, మా అమ్మ నాన్న ఏదో పని పైన బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది, ఘోరమైన వర్షం, ఘోరమైన అంధకారం ఇక్కడ ఉంది, నేను చాలా భయపడుతున్న సమయంలో, దేవుని ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో మీరు వచ్చినట్టున్నారు, దయచేసి మీరు కొన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే, మా అమ్మ నాన్న వచ్చేంత ఉన్నట్టయితే చాలా ఆనందిస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ సాధువు చెప్పారు, మేము అన్ని రోజులు ఉండలేం, కానీ కొన్ని రోజులు ఉంటాం, ఈ ఘోరమైన వర్షం వల్ల మేము ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతం వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంటే తను చెప్పారు, ఎవరో ఒకరు మీరు వచ్చారు, సాధువులు గనక వచ్చినట్టయితే వారు వారి సంరక్షణలో ఉన్నట్టయితే చక్కగా ఉంటా అని చెప్పి అలా కొన్ని రోజులు అందులో ఉండడం జరిగింది. అలా ఉంటూ ఉంటూ ఊరుకం కదండి, మనం ఏదో మాటలు అనేది మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అలా మాట్లాడడం ఒక సాధువు తనకి ఆకర్షితులు అయిపోవడం జరిగింది అనమాట. ఆకర్షితులు అయిపోయి తను మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. అంత వానకాలం తగ్గిపోయిన తర్వాత వీరు ప్రయాణం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. మొదలు పెట్టగానే ఒక సాధువు చెప్పాడు అనమాట, లేదు తిను ఒక్కరిగానే ఉన్నారు, తినికి సంరక్షణగా ఉండడం ఒక సాధువు యొక్క బాధ్యత, నేను ఇక్కడనే ఉండిపోతా అని చెప్పడం జరిగింది. తిని ఆశ్చర్యపోయాడు. తను చెప్పాడు అనమాట, అరే నాయన, గురువు 5 మందిని అంటే ఒక్కరిని పంపించమంటే 5 మందిని ఎందుకు పంపించారు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇవన్నీ దారిపడున్న డిస్ట్రాక్షన్స్, అటు ఇటు మనసు అనేది వెళ్ళిపోతుంటది, అందుకని గురువు 5గురిని పంపించడం జరిగింది. నువ్వు ఇలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ కి లొంగిపోకు, నువ్వు సరైన మార్గంలో వెళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది. తను చెప్పాడు అనమాట, లేదు నేను ఒక సాధువు ఒక గొప్ప గుణం, ఒక పరోపకారం చేయాలి, దీన్ని వదిలిపెట్టి ఎలా ఉంటాము అని ఎంత చెప్పినా కూడా వెళ్ళలేదండి. అలా తర్వాత ఇద్దరే ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. వెళ్తూ 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 కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వరకు ఊరికి వెళ్ళారు. ఆ ఊర్లో అందరు నాస్తికులు, ఎవరిని దేవుడిని నమ్మరు. వీరు ఏం చేశారు అంటే నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం అనేది చేశారు. అది వీరికి తెలియకుండానే ఆ డిబేట్ చేస్తూ చేస్తూ 3 రోజులు గడిచిపోయాయండి. 3 రోజులు గడిచిపోయాయి, వారం రోజులు గడిచిపోయాయి, వారు మారట్లేదు, వీరు ఆపట్లేదు. అలా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఒక సాధు ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు, ఏమనంటే ఇది కూడా ఒక డిస్ట్రాక్షన్స్ లాగా ఉంది, మనం వీళ్ళనే ఇది చేస్తూ వెళ్తుంటే మన ఒక ముఖ్య లక్షణం అనేది మనది మర్చిపోతుంటాము, అటువైపు అడుగులు వేద్దాం లేవు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇతను చెప్పాడు ఏమని అంటే, నువ్వు ఏం చేసినా అందరినీ మార్చి నేను వస్తాను, నేను ఇన్ని రోజులు ఇంత గొప్ప విద్యను అభ్యసించి వీరిని మార్చకపోతే నా మొత్తం విద్య అంతా వృధా అయిపోతుంది, నేను మార్చి వస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది. నేను అనుకున్నాడు ఇది కూడా ఒక డిస్ట్రాక్షన్స్ అనుకుంటా అని ఆఖరిగా తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టి ఆఖరిగా అతను ఒక్కడే చేరాడండి. మనకి భగవద్గీతలో దేవాదేవుడు చెప్పాడు ఏమనంటే, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధే యతతమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. అంటే మనుష్యులు ఎంతో మంది ఉండొచ్చు, చాలా కొంతమంది భక్తి చేస్తారు, ఆ కొంతమంది భక్తి చేస్తున్న వ్యక్తుల్లో ఎవరో ఒకరు నన్ను చేరుకుంటారని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఈ మనసు యొక్క ఇంప్రెషన్స్ వల్ల. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి, మీరు కూడా అనుకోవద్దు ఏమనంటే గురువు ఏవైతే మనకి చెప్తుంటారో అది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తారనమాట. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిపర్శనేన సేవయ ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. అతనికి తెలుసు అనమాట ఏది మంచో ఏది చెడో అన్ని తెలుసు అనమాట. ఈ మనసులో అంత చంచలమైందంటే అటు ఇటు పరిగెత్తే అవకాశం ఉంది. అందుకని తను ఏం చేశాడంటే ఒక్కరు అడిగితే 5గురిని పంపించడం జరిగింది. మనం కూడా అనుకోవద్దు అనమాట, అరే ఒక్కటే కదా ఈ ఒక్క పని చేసామని అటు ఇటు వెళ్ళిపోవద్దు. దీని గురించి ఇంకా చర్చిద్దాము, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, అవి చర్చించే ప్రయత్నం చేస్తాను. మనకి హిందీలో ఒక సేయింగ్ ఉందనమాట, అంటే ఏతో ట్రైలర్ పిక్చర్ అభితో బాకీ, అంటే ఇది జస్ట్ ట్రైలర్ అండి, ఇంకా పిక్చర్ అనేది చాలా ఉంది. మన మనసు అనేది ఎటు పరిగెత్తిస్తూ ఉంటుందో చాలా ఉదాహరణలు తీసుకొని ఇంకా విషయాలు చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రభుజీది బర్త్డే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరిది మాతాజీ? మా ప్రభుజీది బర్త్డే ఈ రోజు. హరిబో. ప్రభు ఉన్నారా మాతాజీ? పిలుస్తాను, ఒక నిమిషం ప్రభుజీ. హరే ఓకే, పిలవండి మాతాజీ. Hare Krishna, Raghunath Brothers. Whatever I message you, I covered all that, Prabhu. And one story is, Prabhu, actually one of the disciple went to do some work on behalf of Guru. And after reaching there, it was a long distance. After reaching there, he was struggling very hard to establish one center. He sent one letter to Guru stating that I want one disciple, okay, who should come and help us. Then he sent 5 disciples, okay. When the 5 disciples started walking, after reaching certain time, okay, one of the near village they came and offered, okay, why don't you one of you come as and join as a priest
Okay, the priest is left, present priest, he left his body. There is no one who looking after the deities. You please come and help us. We will take care of everything, food, shelter, everything we will take care. Please come and help us. Okay, he thought, okay, these many days I walked, I don't have any food, but they are offering everything. Same thing, I have to do it, no? Then he got attracted. Second person, when he was walking, king came and gave an offer to him, stating that, okay, I'm searching for a perfect husband like you. Why don't you, any one of you, get married? Okay, one person got attracted this offer and he got married. And third person also, he worked for certain time, and then during like rainy season walking, they find difficult, they're searching for a shelter. Okay, when they're searching for shelter, one Mataji opened the door, okay, and they welcomed them, and she's so beautiful, and their parents were not there. For spending some time with that girl, one person got attracted. Are being a sadhu, I have to take welfare of this girl. Okay, I'll stay here, like that. He got attracted. Third person got attracted. And two persons tried to convince him. Actually, Guru asked us to send, okay, one disabled. What? Why Guru sent 5? I could understand. Now we are getting distracted. Don't get distracted. He tried to give this philosophy, but he was not listened. And the two person only started walking. Okay, when they come across one village, all atheistic people are there. They started debating with that people for some time, and they could understand that this is also one type of attraction. We should not get attracted. And one actual disciple told him, actually, this is attracted. Okay, we are getting attracted for this debate. Let's go from this place. He said, no, I will not come out of this place until and unless I change them. Like that, he also got distracted, and finally only one person reached Prabhu. This story I have narrated to Prabhu. And Hare Krishna, Mitresh Kumari Prabhu, Mitresh Kumari Mataji. Prabhu Nara Mataji. Hare Krishna Mataji. Prabhuji వస్తున్నారు ప్రభుజీ. Hare Krishna. Okay, Vishwapi Krishna conscious birthday Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Vishwapi Krishna conscious birthday. Thank you, Prabhu. Okay, అందరం ప్రభు గురించి ఒక్కసారి హరే కృష్ణ మంత్ర చెప్దాం 3 సార్లు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु. Thank you ప్రభుజీ. Hare Krishna conscious birthday Prabhuji. हरि बोल प्रभु जी. Hare Krishna ప్రభుజీ. 55th birthday ప్రభుజీ. Hare Krishna. हरि बोल. Yes प्रभु. Hare Krishna. Thank you. Okay, Prabhu. Umagyantimarandasya Jnananjana Salakaya Chakshudilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauranga Vani Pracharine Nirvichesha Sunyavadi Paschat Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dayat Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna Mataji. Prabhu, one important announcement is there, Prabhu. I forgot please, to. Please do. హరే కృష్ణ ప్రొవిజన్ మాతాజీ, మన జన్మాష్టమి సందర్భంగా అన్ని కొన్ని సేవలు అనేది టెంపుల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ప్యాకింగ్ సేవ, ప్రసాదం ప్రిపరేషన్ సేవ. అందులో భాగంగా 10 to 5 మార్నింగ్ 10 to 5 టెంపుల్ సేవలు అనేది ఉంది. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే టెంపుల్ కి వచ్చి ఆ మెసేజ్ అనేది సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది శైలజ మాతాజీ. మెసేజ్ ని కనుక చూసి మీరు వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డివోటీస్ 10 to 5 సర్వీస్ ఉంటుంది. వచ్చిన భక్తులకి ప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. Okay, Prabhu. हरे कृष्णा. तो आज की चर्चा में भक्ति और भक्ति मार्ग में भटकाव क्यों होता है, हम सब लोग भटक क्यों जाते हैं और भटकने का कारण क्या है, हमारा ध्यान क्यों भटकता है. ये भौतिक जगत माया से परिपूर्ण होकर एक सेकंड आपने इधर से उधर किया तो माया इतना मजबूत है कि हमारे ऊपर में उसका प्रकोप पड़ जाता है. हम सुबह एकदम तटस्थ होकर सोच कर जाते कि आज के दिन पर हम ये काम कर लेंगे. शाम को आते हैं, शाम को वापिस आते हैं तो सोचते हैं कि हमने तो सुबह संकल्प किया था इतने सारे कार्य को करने के लिए. शाम को आते तो मालूम चलता है एक भी कार्य कंप्लीट नहीं. कारण क्या था, हमारा ध्यान भटक गया. कहाँ ध्यान भटक गया, हम सब लोग पूरे दिन भर बैठकर
हम सब लोग आजकल वो रील बनता रहता है ना, वो व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब, हम सब लोग उसमें देखने में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए कि हमने क्या सोच के रखा था। भक्ति और भक्ति के मार्ग में भटकाव और ज्यादा आता है। मैं तो भौतिक कार्य की बात कर रहा था कि हम अपने भौतिक कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति के भाव में तो बराबर टेस्ट होता है, और टेस्टिंग ऐसा वैसा नहीं होता है। माया झपटिया तारे इसका मतलब जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि माया तो झपटने के लिए तैयार ही है। अलग अलग चीजें हमें आकर्षित करती है। खासकर किताब पढ़ने के समय में हम क्या करेंगे, हरे हरे कृष्णा किताब पढ़ने के समय में, या फिर हमारा जब जप करेंगे तो हमारा ये उंगली बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद मोबाइल को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। ये जो एक्सरसाइज है उंगली का बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए भटकाव का बहुत बड़ा कारण है। और जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमको अनन्य काम याद आएगा, बहुत सारा काम याद आएगा। अरे ये छूट गया, ये छूट गया, अरे उससे बात करनी थी, अरे उससे फोन पे ये कहना था, उससे ऐसा करना था। हमारा आकर्षण पढ़ाई के प्रति नहीं रही। वास्तविक बात यह है कि हम उन धारणाओं के कारण किसी चीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो हमने अतीत में बनाई। मैंने आप सब लोग को क्लास के शुरुआत में कहा था, भाई साहब सभी को, माताएं और प्रभु जी, जितने ज्यादा हमारे माता पिता लोग बहुत ही सर्वांगन, उन हम लोगों का भी, हम लोग बोलते हैं हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम लोग कहीं नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं वास्तविक वर्त करने में आप लोगों को भाव का चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब लोगों ने इतनी उल्टी सीधी काम की है। हमारे माता पिता ने हमें, हमारा सौभाग्य था कि हम सब लोगों को एक अच्छी परवरिश मिली, और सनातन धर्म के प्रति जो हमारा स्वधर्म और जो हमारा सनातन धर्म है, दोनों का जो गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बता रहे थे, वो दोनों का पालन करने के लिए कम से कम हम लोगों को थोड़ा ज्ञान दिया गया। आज के समय में आप देखिए तो लोग आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम सब लोगों का तरक्की नहीं हुआ, हमारी विसंगति हो गई। साथ साथ में कलयुग का प्रभाव जो है, जो कि महाप्रभु ने थोड़ा स्लो कर दिया है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। हम जिन चीजों का अभ्यास करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, हम अगर अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस कर, कुछ दिन पहले तो दिक्कत होगी, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर हो सकता है कि आप आधे घंटे तक करें। लोग जो है मैराथन दौड़ते हैं 42 किलोमीटर। कल हमारे एक भक्त हैं, मैं देखा वो हैदराबाद में जाकर मैराथन दौड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मैराथन दौड़कर क्या चीज हासिल किए, तो उन्होंने कहा कि वहां पर सब लोगों को बुलाकर सम्मानित किया गया। मैं बोला वो सम्मान आज आपने पाया है, कल किसी और जगह पे मैराथन होगा, कल कोई और पाएंगे, वहां पे दूसरे को फिर वहां पे पुरस्कृत की जाएगी, आपका नाम लोग भूल जाएगा। आज आप जो है चर्चा में आने के लिए आपका 2-4 जगह पे फोटो लग गया, लेकिन वास्तविकता में आपने भगवान को कितनी बार याद किया। जब आप मैराथन कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, डिड यू रिमेम्बर कृष्णा व्हेन यू वर रनिंग इट? यस 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 प्रभु, मैं तो उनके बारे में सोचता हूं। बोले कि नहीं, आप अपने गंतव्य स्थान के बारे में सोच रहे थे कि मुझे 42 किलोमीटर 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे में कवर करना है। सत्य है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बात तो सत्य है, क्योंकि आपने जो मन में जिस चीज को आकर्षित कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, आप वही करेंगे ना। हम जिसका अभ्यास करते हैं उसी को हम प्राप्त करते हैं। जीवन काल में शरीर का रूप बदलता रहता है। हमारे जीवन में कम से कम मिनिमम, जितने भी हम सभी लोग हैं, कम से कम 7 बार हमारा शरीर बदलता है। मेरा अगर बचपन का जो फोटो मतलब 70s की है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक छोटा सा फोटो है, उस समय में मैं शायद 2 या 3 महीने का था, तो मेरी माँ जो है वो फोटो को फ्रेम करके रखी है। और आज आज मैं हूँ वो फोटो, और इसमें मैं बोला ये फोटो किसका है? तो मेरी माँ, मतलब मैं एक समय पूछा उनसे, बोले ये तुम ही हो। मैं बोला अच्छा ये मैं ही हूँ। तो कितने बदलाव हो चुके हैं, आप सब लोग
खुद ही देख लीजिए अपने आप को। आप आज मैं ओवर साइज हो गया हूँ, इसके पहले थोड़ा दुबले पतले थे, और उसके पहले और दुबले पतले थे। जब कॉलेज में पढ़ते थे कुछ अलग ही हमारा था। तो हम जीवन काल में जीव शरीर का रूप बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही होता है। आत्मा बदलता है क्या? हरे कृष्णा। नहीं आत्मा बदलता है। नहीं बदलता, आत्मा वही है। आत्मा ही वो शरीर को धारण करके, पंचभूतों का ये शरीर, वो बार बार हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं वो बदल जाती हैं। कितने सालों में? 7 सालों में। 7, म्यूट कर दीजिए। 7 सालों में हमारी, 7 सालों में हमारे इस शरीर के जितने भी सेल्स हैं, मतलब कोशिकाएं बोलते हैं उसको हिंदी में, वो पूरी की पूरी तरह से बदल जाती है। सुनते हैं कि स्टोर हाउस में प्रिंट स्क्रीन के रूप में स्पॉट फॉन्ट बदला जाता है। स्नैपशॉट के लिए स्टोर हाउस में प्रिंट स्क्रीन है, ये लीड्स टू वो स्नैपशॉट। वो तक कहने का प्रभु बोल रहे थे कि हमारा जीवन जो है वो किस भाव से बदलता रहता है, हम उसको देखते रहते हैं। हाँ, इस बात पे निर्भर है कि हम किस प्रकार की चीजों में अच्छे हैं, और वो उससे और कितना मुझे आकर्षित करता है। ये प्रभाव आप सब लोग, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है, आप उसके तरफ में आकर्षित होते हैं कि नहीं? होते हैं प्रभु। हाँ, प्रभु, यस। यस यस, हमारी आकर्षण बढ़ जाती है। तो हमारी आकर्षण सबसे ज्यादा किसके लिए बढ़नी चाहिए? कृष्ण के लिए। हमारे कृष्ण के लिए। फिर कृष्ण से ज्यादा सर्व, हम सब लोग जानते हैं कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण का क्या मतलब होता है? प्रेम। सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक, आकर्षण। नहीं, सर्व आकर्षक। सब आकर्षक तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कृष्ण से ज्यादा आकर्षक और कोई नहीं है। और जब राम का नाम आता है तो फिर क्या होता है? सर्व आनंद, सबसे ज्यादा आनंद। मतलब गाने का मतलब है जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में 3 का, हरे कृष्ण और राम का। हरे हमारी राधा रानी जो हमें अभय प्रदान करती हैं, हमें उन्मुक्त करती हैं, हमें कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देती हैं। और कृष्ण जो है सब आकर्षक हैं, और राम जो है सर्व आनंददायक। पिछले जन्म में अगर हम थोड़ा संगीत अच्छा बजाते रहे होंगे, क्रिकेट आदि अच्छे खेले होंगे, मान लिया जाए कि हम उसमें निपुण होंगे, या फिर हम पढ़ने में, हमारी बुद्धिमत्ता में हम तो स्वाभाविक रूप से हमें उसी की ओर लेके जाएगा। ये जीवन में उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? हरे कृष्णा। रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बोला था, क्योंकि प्रभु ने ये टॉपिक चुना था, तो मैंने उसका थोड़ा सा पट्टा छेप, मतलब कहते हैं ना, शुरू में उसका एक उल्लेख कर दिया था। हम माता जी ने, देखिए ऐसे तो बच्चा आता है तो मुट्ठी तो उसका बंधा हुआ होता है, ऐसे कहा जाता है वो मुट्ठी बीज कर आता है, और जाते समय में हमारी हाथ खाली रहती है। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। हम सब लोग मुट्ठी में अपने कर्म को लेकर, हमारा प्रकट हुआ ही क्या हो, इसीलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ कर्म किए हैं, और उस कर्म का जो प्रभाव है पिछले कर्मों का प्रभाव रहता है। तो हम सब लोग देखते हैं, कभी कभी कोई मनुष्य बहुत सुंदर पेंटिंग करता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति है किसी जो कोई गेम्स हो चाहे कोई स्पोर्ट्स, उसमें बहुत अच्छा करता है। तो लोग बोलेगा कि पिछले जन्म में किसने दे, अरे आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसका तो जन्म कितना हो चुका है वो किसी को मालूम है? उसको, अच्छा किसको मालूम है कितना मेरा जन्म हो चुका है? को भी नहीं मालूम। इसको भी नहीं मालूम। सिर्फ कृष्ण को मालूम है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें इस जन्म का भी अगर पूछूं तो तुमको याद नहीं रहेगा, कुछ समय पहले का, लेकिन मुझे हर जन्म में तुम कितने जन्म ले चुके हो और मैं कितने बार अवतार ले चुका हूं, मुझे एक एक करके सब याद है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग अपने अपने कृत्य और कर्मों को, सकाम कर्म हो या विकर्म हो, उसको लेकर प्रकट होते हैं। और हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भ्राता, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, सब वही हमारे कर्म का ही आधार है। आप उसको आप नहीं बदल सकते। आप सोचेंगे कि मैं नहीं बदल सकते।
वो एक ऐसा चीज है जो आपको छोड़ने वाला नहीं है। स्वाभाविक रूप से ही आपको इस जीवन काल में, और अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको ये चीज वस्तुतः समझ में आ जाएगी। उनको आसक्त होकर वो जानते हैं कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो मेरे जो कर्म है, मुझे जो भुगतान है वो कृष्ण देखेंगे। मुझे अपना काम जो है वो करना है। क्या काम करना है? मुझे अपने कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। स्वाभाविक तो हो सकता है कि शुरुआत में हम सब लोग देखते हैं कभी कभी कि भक्ति का शुरुआत जो होती है एक बैग कुछ काम करने के लिए मान लिया जाए, तो जैसे भक्ति में भी होता है क्या कि शुरू में हमें एक जैसे कहते हैं लाइटनिंग होता है, हम उसके बाद अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो जो क्या है ना कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है, फिर कुछ समय के बाद हम लोग इस रास्ते से अलग हो जाते हैं। ये सबसे जरूरी है कि हमारा आकर्षण जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हम कोई काम को ना बड़ी जोर शोर से लग जाते हैं, लेकिन जब वो उसी काम को करने के लिए मेहनत ज्यादा लगने लगता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, शायद मैंने गलत काम ये चुन लिया है। कभी कभी कोई चीज करने में हम परेशान होते हैं, अरे छोड़ो यार, इसको छोड़ ही देते हैं। नहीं, अन्यथा हम सब लोग इस चीज से अनभिज्ञ हैं कि ये हमें टेस्टिंग किया जा रहा है। हम उसमें अगर बराबर निपुणता के साथ में अभ्यास करते हुए और प्रतिज्ञा लेकर करेंगे तो इसमें हम सक्सेसफुल होंगे। हम जरूर, मुझे सफलता प्राप्त होगी। भगवत गीता में मन के विषय की बात का अर्थ समझना जरूरी है। कई बार हम लोगों ने मन की बात की होगी। सबसे शक्तिशाली एक श्लोक है, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगन गणयंतर आत्मना। क्या बोला गया है? योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगत अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मम सा मे युक्ता तमो मतः। योगियों का, सर्वेशाम सभी प्रकार का, मुझ में बने रहने का और सदैव मेरे बारे में सोचने का, अपने भीतर में पूर्ण विश्वास के साथ भजते मतलब दिव्य प्रेम सेवा प्रदान करना, जो मेरे लिए परमेश्वर ईश्वर कृष्ण कहते हैं वो मेरे द्वारा सबसे बड़े योगी माने जाते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं। भगवत गीता का ये 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक है। और सभी योगियों में वो जो है वो महान विश्वास करता मुझ में रहता है, मेरे भीतर में मेरे बारे में सोचता है और अपने दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के द्वारा मुझे हमेशा जो है वो अपने सामने में रखकर और अपनी योग मतलब क्या, अपना ध्यान एकत्रित कर मेरे से घनिष्ठ संबंध बनाकर। घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक संबंध। और वो मुझे, मैंने आप लोगों को कहा है हमेशा, एक बार इधर बीच में मैं बोलना भूल गया, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, आगे नेवर नेवर फॉरगेट कृष्णा। नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हमेशा याद रखने का है। भूल के भी हमें कृष्ण को भूलना नहीं है। अर्जुन ने कहा चंचल है मन कृष्णा। ये अर्जुन क्या कहते हैं कि आप तो कहते हैं ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये मन तो इतना चंचल है। अर्जुन ने अपने ध्यान को एकत्रित करके मत्स्य, जब वो मछली ऊपर में गोल गोल घूम रहा था, आप सोचिएगा, हम सब लोगों ने महाभारत में देखा भी होगा, वो गोल कर उसके आंख को में तीर मारना, कितनी ध्यान की एकाग्रता की जरूरत पड़ी होगी, है कि नहीं? उस कार्य को करने प्रभु जी बहुत ध्यान से उन्होंने वो तीर चलाया और सीधा तीर जाकर मछली की आंखों में लग गया। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए ऐसा ही वर चाहते थे जो ऐसा कार्य को कर सके अपने सिद्ध मन के द्वारा। लेकिन जब गीता में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के सामने में जब अर्जुन है तो थर थर कांप रहे हैं, मन जो है वो विचलित हो रखा है। वो भगवान बोलते हैं कि जो ध्यान लगाने, तो बोलते कि मैं ध्यान कहाँ लगाऊंगा, मन तो चंचल है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बद मोक्ष है, वेदों में प्रसिद्ध श्लोक है, मन ही समस्त डैश डैश सुख और दुख का कारण है।
हम सब लोग बहुत बार वो एग्जाम्पल दिया जाता है, गिलास में आधा जल रखा हुआ है तो कोई बोलेगा गिलास आधा खाली है, कोई बोलेगा गिलास आधा भरा हुआ है। ये सोचने का हमारा हमारा जो अपना सोचने का जो प्रवृत्ति है, उसी के द्वारा हम उसको या तो आधा खाली बोल सकते हैं या फिर उसको हम आधा भरा कर सकते हैं। शिकायत करना, आलोचना करना, गलतियां करना और मतलब किसी के साथ में अन्याय करना, उदास होना, ईर्ष्या करना, प्रतिस्पर्धाओं में महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर में उत्पन्न होकर अंत में महत्वाकांक्षा इतनी हो जाती है कि हम किसी को लंगी मार मतलब पैर मार देते हैं, जो हमारे से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग इस जीवन के आपाधापी में सब एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी ने देखा बगल में हमारे जो पड़ोसन है, उन्होंने वो 1 लाख का साड़ी खरीदा। माता जी आई, उनका माथा खराब हो गया। वो आके प्रभु के पास बोले, बोले कि प्रभु पूछे भाई उदास क्यों हो? तो उदासी का कारण क्या है कि बगल में जो है उन्होंने 1 लाख रुपए का सिल्क का साड़ी, वो कांजीवरम के, हम लोग कांचीपुरम में गया था, लिफ्ट में मैं अचानक से कुछ माताएं थी जो हाथ में साड़ी का डब्बा लेकर जा रही थी। हमारा फ्लोर थोड़ा ऊपर था तो मैं उसी लिफ्ट में चढ़ गया था, 4th फ्लोर में हमारा था। तो मैंने पूछा कि इसमें डब्बे में, क्योंकि देखने से लग रहा था कि साड़ी उड़ी का है, तो उन्होंने खोल के दिखाया। तो मैंने पूछा कि ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हम बोले कितना दाम है? तो कहा कि उन्होंने कहा कि 34। तो और नीचे वाला है वो 28। तो मैं बोला था 3400। 20 नहीं 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 34,000, 28,000। मैं माथा पकड़ के बैठे, बोले कि बस ये तो कमी का है, 1 लाख का भी है, आप ऊपर आएंगे तो हम लोग आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे। मैं बोला माथा पकड़ के, मैंने गलती से भी फोन नहीं किया घर से आदेश था कि कुछ साड़ी उड़ी देखिएगा, अगर कुछ पसंद आ जाए तो लेके आइएगा। नाम दाम सुना, वहीं पे मेरा मन जो है भटक गया मतलब शांत हो गया कि ना, ये चीज भौतिक चीजों से मन को, आदमी को आशंकित नहीं करना चाहिए। होगा, और मैं किसी के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे हमारा मन भटक जाता है। हर उपाय, इसलिए हमें आध्यात्मिक अच्छे संस्कार देना चाहिए, लेना चाहिए, अपने बच्चों में भी देना चाहिए, अपने परिवारजनों में देना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल होता है लेकिन बाद में परेशानी, बाद में आसान हो जाता है। एक बार हम फॉलो करने लगेंगे किसी नियम को तो फिर दिक्कत नहीं है, और आराम से पूरा जीवन हमारा उस संस्कार के। हम सब लोग है ना, यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम सब लोग को कहीं ना कहीं कुछ संस्कार मिले थे जिसके कारण से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। धायतो विषय पुंसाम संग सोपजायते। ये 62वां जो श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं? गायतो विषयान पुंसा संगस तेसु पजायते संगात संजयते कामा कामात् क्रोधो विजायते। प्रभु जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। इंद्रियों के विषय को चिंतन करते करते मनुष्य के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है। आसक्ति से वासना उत्पन्न होती है, और वासना जो होती है वो हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। नो प्रभु जी। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा भाई काम वासना, काम वासना। और उसके बाद सब छोटे हैं, सब छोटे हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब छोटे। सबसे बड़ा भाई जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है वासना, क्योंकि उसी से क्रोध उत्पन्न होता है, उसी से हमको और बाकी सब होता है। वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम शरीर छोड़ेंगे तो सारे संस्कार मन में कौंधेंगे। अभी गुरु शिष्य के बारे में आप लोगों ने इंग्लिश में सुना ही है, प्रभु ने बताया। तो अब समय का अभाव है, मैं यहीं पे संवाद रोकता हूँ। और सुंदर विषय के ऊपर मैं चर्चा हम सब लोग कर रहे थे। तो अंततः हम सब लोगों ने शुरुआत क्या कहाँ से की? हमारे मन के अव्यवस्थित होने की बात की। भक्ति मार्ग भटकाओ। और हम लोग दर्शन कर लेते हैं। हरे कृष्णा।
श्री राधा गोपीनाथ की जय, महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अंततः हम सब लोग भक्ति के मार्ग में भटकाव जो होता है उसकी चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर में तटस्थ होने की प्रयास कर रहे थे, ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा मन और जो हमारा जो सबसे ज्यादा भटकन जो है वो मन से ही आता है। जब हम सूक्ष्म शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर जो है बुद्धि, मन और अहंकार, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो मन है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी चीज, हम जिस चीज को पूर्ण करना चाहते हैं वो अपूर्ण ही रहेगा। मन के ऊपर में हम चाहे कोई किसी भी फील्ड में रहे, ये मन रूपी चीज के ऊपर, ये मन रूपी घोड़ा जो है ये बिना लगाम का है, इसका रस्सी नहीं बंधा हुआ और ऐसा सरपट भागता है कि आपका सर नीचे टांग ऊपर, बस बस हो गया कल्याण। या तो आप गिरिएगा, हाथ मुंह तोड़ लीजिएगा, पैर तोड़ लीजिएगा, ये ऐसा ऐसा जी है, खतरनाक है। इसीलिए हम सब लोग को अपना ध्यान देते हुए और ऐसे सरपट भागने की जरूरत नहीं है, उस घोड़े को कस के पकड़ना है जिससे कि हम ना गिरे, ना हाथ पैर तोड़े, ना मुंह हाथ छिलाए, सब कुछ ठीक ठाक रहे और अपने भक्ति करने के लिए भटकन जो है इधर उधर, घोड़े को ना ऐसा बांध दिया जाता है, तो ऐसा ही पट्टी लगा लीजिए जिससे कि हमारा भक्ति पूर्ण रूप से, हम सब लोग जो है भक्ति को बस हमारा एक ही केंद्रित है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी लोग आगे इस कार्यक्रम को जारी रखें। हरे कृष्णा माता जी, वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for enlightening us with a beautiful topic, Prabhuji. And I think to translate, we don't have that much capacity, but still, with your permission, shall I try, Prabhuji? Hare Krishna. Yes, yes, please go ahead, Mother. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Today, Govardhan Prabhuji has taken a very good topic. How many times we are listening about mind with Sri Harsha Prabhuji, and today Govardhan Prabhuji also has took the same topic and have given the opportunity to translate. I don't know how far I can do it, but let us try. Always trying is the best thing, isn't it? So by trying, we also may practice certain things in devotion. So before going to the translation, just excuse me 1 minute. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurulmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutapadakamulam Sri Rupam Sagrajatam Sakana Ragnadam Tantam Sajivam Satvaitam Savadutam Parjana Saitam Dev Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Krishna Lalita Sri Vishakhanantansha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurava Vani Shesha Sunyavadi Pasyata Desatarini Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Chapati
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। So our today's topic is distraction on the path of devotion or bhakti. So we are all practicing devotion, that is bhakti, with the help of the association and with our gurus and with the Ashirvad of Gauranga. So now here, this what is this discussion means? It will help us to go forward. Every one of us know that there is lot of distraction. Even our materialistic goals, when you want to reach the goal also, there are many distractions with great difficulties. With the help of colleges, teachers and other things, we go forward. So in the same way, so this discussion will help us as well as help others also how to go forward. So why do we get distraction? Like this, Prabhuji was asking, when you're chanting, when you're reading books, actually Nidra Devi will come and we feel sleepy, first point. Second point is some phone call we'll have to attend. Sometimes knocking at the door. So like our house people also sometimes they disturb. So we can't avoid these things because we have to do both Sanatana Dharma as well as Swadharma. And see, all are not devotees in our house and in our neighborhood. So definitely they will have to, means we have to complete their work first and then go to Sanatana Dharma. So God, we feel that, especially I feel that God will wait. Okay, but these people do not wait. Let me attend these things. Later I will go and peacefully I can sit and do some japa or reading books like that. So that is the distraction. So because of attraction, mind always try to attract all to all times. So what is this attraction of mind means? Here different things attracts us, especially at the time of reading book. We want to see phone and other things because we are not getting attracted to reading. But actual thing is I'm getting attracted to something because impressions that we have created in the past. Now here this point says that during our past, see, generally we live in the past only. We forget the present and we are afraid and fearful about our future. This is our life. So in Kali Yuga, generally all of us, we follow that on. Today, what is the important thing is, now we are in this session and listening to the classes. But our mind will be thinking of what breakfast and what lunch I have to prepare. Hare Krishna, kindly be on mute. Hare Krishna. Please be on mute. Thank you so much. Hare Krishna. So like that, we will be getting distracted. So why we are attracted toward this, the past things means, because during the past, whatever is there, it will be impressed in our mind. Completely it is there in our mind, keeping on reminding us. But if you keep always in devotional service, in everything, every work, we keep Krishna as center, then definitely our past, now we are doing from 1.5 years or 3 years, say some of them from 5 years. Of course, those who are our gurus, they are very much seniors. I'm not saying they have already practiced. Means when you practice certain things, definitely good deeds only happen. So these are the impressions. Because of the impressions of the past, we get distracted. Whenever mind good, it is getting attracted to the good things. Okay, you're doing good deeds. So last time when we went for seva for
Rath Yatra. That is a very, so much impressive that 1 week what seva we have done. All this is recollected from morning, because today seva is starting again in Abbott's temple from 10 o'clock. That time only one session they have given, but now 2 sessions from 10 to 5. So those who are interested, you can go and contact Rekha Mataji. There she is in charge of Gauranga Vani team, and Mohandas Prabhuji also is there. You can go and contact and you can do seva. It is not compulsory that from 10 to 5, whatever it is possible, 1 hour, 2 hours, you go there and you can do it. So it is a good deed. Doing practically such sevas in temple will bring the association of all good devotees, all senior devotees. Then these are the good things which will review. Means the past which is there in our material life, we may forget, and these deeds may come up. So it is very simple. We get things that we practice. So whatever we are practice makes man perfect, they say, isn't it? Like many examples are there, we will tell later. Now for lifetimes, body are changed, but soul is the same. Whatever mind see, tastes and hears, it leads to have a snapshot in the storehouse as a print screen. So here it is said that soul is continuous, isn't it? Only body is changing. So our intelligent soul and buddhi, mind, it will not change. From past karma also it is coming. However, we think, now today we should not answer the whatever. Some people irritate us. We will control so many, 99 times we may control, but 100th time, we may open out. That 100th time also we should not open out. That anger or lust, we should not, it should not attract us. But it is happening, though we are in devotion. Why? Means the past karmas. Because of our past, our soul is saying, no, this is the correct one. You back answer, no problem. You get angry, no problem. Like that our mind say. What Sri Harsha Prabhu will say, you talk to your mind, you tell, no, don't disturb me now. If we will talk, I will talk to you later. We can talk about those things, the past, where later on. But now I am doing bhakti, I am chanting, I am reading. Please move aside. Like that we have to tell our mind also, he's saying. So when you keep on telling your mind, definitely whatever I say also, this person does not listen. So slowly our past bad karmas will be going away. Like that we have to practice. We have to, because the soul is coming from many births, from 84 lakhs births, it is coming and coming, So it has become a screenshot stored in the mind. So that will not go easily. When you practice only, it will go. We should send it out. Depending on what type of things we are doing good, it will be attracted to that. Example, if past life I am good at music, cricket, etc. Now in the past life, sometimes we will be seeing the small children get attracted towards painting, towards gardening, towards different things. So recently also one story, small child, he was in the past karma, past life, he was a pilot, it seems. So when they said, when the boy was saying this, Govardhan Prabhuji has said, and he showed the video also. So they made him sit with the pilot and he's telling everything, it seems, how to drive a plane. Means he remembers certain things. In past life, he was a pilot, it seems. That is one example. And in some people, some children, very small, young age also, when they're crying or when they're shouting also, it happens that we are listening to some, means they are attracted towards music. When you keep some music, they keep silent. Means they are attracted toward the music, they play games, painting, all these, small children only when they're doing, means it is continuing from their past. Naturally, we will navigate it. It will navigate us towards that. So until now, we do not know what is past life, what is Bhagavad Gita, but now we are in the association, we are coming to know what is this. So at least in this birth, if you put steps towards the good deeds,
in the next life, from the childhood itself, you are a devotee, and maybe we will reach. Actually, our ambition should be now only we should reach Godhead in this birth only. But it all depends on our parts, and we cannot be judgmental. We cannot think that at least in next birth we should have that should be there. So we have to do all good deeds. Initially, we may not be interested, but we need to practice to things which are important to us. What is important? We are coming to know that we have to read the scriptures. We have to lead our life according to the scriptures. What scriptures are saying, do this, do that, and we keep away from the 4 regulative principles. Don't tell lies. From morning till evening, we keep on telling lies, isn't it? So even jokingly also, you should not say, because if you have small children at home, they will definitely learn it. So many shorts videos we are getting. Whatever mother does, child does. Whatever the father does, child repeats the same thing unknowingly. So we have to be very careful. It is important to know the significance of mind. Topic that is Krishna in Bhagavad Gita. He talked many times about mind. So it is very powerful. Bhagavad Gita is very powerful. Here they have given one sloka. Yoginam api sarvesham madgatan nantar atmana shraddhavan bhajayate yomam same yukta tato maddaha. So yogina means it is of yogis. Api means always. Sarvesham means all types of. Madgatena, abiding in me. Always thinking of me. Krishna is saying, think of me, always think of me. See, Krishna is so attractive. You can think of his dressing. You can think of his peacock feather. You can think of his turban. Turban also is so lovely. And the murti is so bent such a way that it is so attractive. The Tribangi, they say, isn't it? So even the foot of Krishna, so attractive with that anklet, and they keep the flower garland around the feet. So when you stand in front of Krishna's deity and you look at, you'll forget the time, you'll forget everything. So like that, you abiding in me, always thinking of me, antaha atmana, within himself, Shraddhavan, in full faith. We should not think that, oh, they did this, they did that, they decorated in this way. And all this we should keep aside. Only the attraction with faith. He is our God. He is our Godhead. He is the only one helping us in every action. So like that, with lot of faith, bhajate renders transcendental loving service. Yaha, one who. Ma means to me, the Supreme Lord. To me means the Supreme Lord is saying, Sahe, me, by me. Sahe me means by me. Yukta tamaha, greatest yogi, mataha, is considered. Means here, of all yogis, one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is highest of all. That is my opinion. So Krishna is saying in the 18th chapter, like this, you think of me, you have faith in me. So when you're thinking of me, I am with you. So you need not fear about the future, or you need not think about your past. So always if you are in Krishna, then definitely you have to practice this. So Arjuna said, Chanchalam he mana Krishna. See, who is Arjuna actually? Arjuna is so great that he can stop wind. So Arjuna is saying, I can stop wind, but I cannot stop the thoughts in my mind. They go away so fast, faster than wind. In hurricane, the winds are so fast, we feel afraid of wind. But
The thought is more faster. It can go to past 25 years or past life also it can go, and it keeps on repeating. So the manah chanchala means it rotates always, goes here and there, here and there. It cannot stop at one place and listen to good things. So Arjuna is saying, but he targeted Matsyayantra, isn't it, to marry Draupadi. So this Matsyayantra is rotating. So the eye of the fish, he has to target with the arrow in water. He has to look into the water and target. So it is so difficult, but that difficult task also is achieved by Arjuna. Arjuna is called as Gudakesha. Why he is called as Gudakesha means he can keep awake for 30 hours. So whenever he wants to sleep also, he can sleep. So that is very difficult for us. One day you don't sleep also, then it is very difficult. The next day morning, while chanting, while doing any work, we feel like sleeping. At least 1 hour rest we need. So like that, Arjuna, and he stops the Agnikanda is in the forest, isn't it? So when it is burning, the Vayu, he will stop, and he can put arrows like a roof, and he will stop everything, and he can bring out the rain also. So like that, Arjuna, so great person and such a great devotee of Krishna. Without Krishna, he cannot stay one single second also. In Yuddha Bhumi also, in battlefield, people, Bhima and others, they will be asking, is Krishna, why you are always with Arjuna? You will be at the tent of Arjuna only, the tent house. You are not with us. Then Krishna will say, Arjuna is sleeping now. You just go and put your ear onto his chest. Means Bhima goes and listens. He will be saying in sleep also, Krishna, 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 Krishna. That Krishna mantra, that uttering of Krishna's name, he cannot be away. Such great devotee is saying, mind is chanchala, mind, we cannot control the mind. It is difficult, Krishna. Like that he is saying, mana eva manushyanam karanam banda mokshasyo, famous sloka in Vedas. Like this it is given. That means mind alone is the reason for all happiness and distress. So if you start controlling your mind, always you are happy. So when a glass is half empty, everyone got full glass, but I got half. See, generally here it happens. When we go to any function or anywhere, what happens? Always we will be looking at others only. We are not with us. What I feel so. Actually, we are not with us. We are looking at others, how much respect they are getting, what they are doing. We try to copy them, or we feel that we are greater than those people. So everyone will be getting full glass of water, and I got only half a glass. Okay, half a glass, we can have that water and ask for one more half glass. Or you may think in a positive way, why to waste water? Half glass I got, that is enough for me. Maybe that is why I got half glass. That thought will not be there. Generally, we think all full glass they got, but they insulted me. Like that, bad thoughts, our mind will tell. It is not we. Our mind will say, see, look at, means that is the mind as the character of disturbing. So it will always disturb us. So we must always speak to our mind. What Sri Harsha Prabhu was saying, when dogs are barking, so what do? You will not care them, isn't it? You will go away from them, but you don't say that, keep silence. So like that, our mind also is like a dog. It always barks. Don't listen to that. Just walk in, you go forward. That is the one. So complaining, criticizing, fault finding, backstabbing, being depressed, envious, competitive ambitions. So all these are the things which our mind will tell us. So in front of them, okay, we will say they have done very good function. We praise them in front of, but behind, we will start discussing what function they have done. They have given us only one puri. The curries are so spicy,
and maybe see the washing dishes somewhere far. So like that, different things people will be talking. We also talk sometimes. So this is a very bad thing. That is not we are talking. We must always think that our mind is telling us, it is disturbing. It is always complaining. So that will be stopped when you practice good things. See only good. The Katha Kirtan was so nice. That Kartal, so many have done Kartal along with Katha Kirtan, and such a nice deities, nice decoration in the function. Such good things only if you think, then definitely our mind will think that, okay, whatever I say, also this person is not listening. There are many people, isn't it? For example, you take in Ramayana, Mantara. So Mantara will come and tell Kaikeyi about the past deeds, what happened. So she disturbs the whole story. But all this is Leela of Rama and Leela of God. Because Mantara is not there, Ram will not go and he may not kill Ravana. That is a different story. But the disturbing part, she disturbs in one night, everything in Ramaraj, it got disturbed. See, like that our mind is. So it disturbs us so much that instead of reading one chapter, we may not read one single sentence also. We may not chant a single round also. So that is the background of our mind, because of the impressions that we are carrying in our mind. With that impression we go. Means before going to the function or before going anywhere, only that impression we have in our mind, the old impression. So with that bad impression, if you go, definitely you will have the bad thoughts only. May be difficult at the beginning, but initially it may touch you, but later it becomes easy because of being with mind for many times, not with 20-30 years impression. Now 20-30 years impression maybe, but sometimes it will be past impression also. Kindly excuse me. So now Prabhuji has given one example, like it is very difficult to be with an elephant, tiger or lion. But in circus, they train them in that way. How do they train a tiger and lion? Means they bind in a cage itself. So it will be so much hungry. It will be roaring, roaring, roaring. When it is roaring, suppose the trainer is afraid of that and it gives the food, and it will be silent. But again it will be. So the trainer will say, no, we should not give fruit. It has to subside its anger and roaring. So second day also you will not give. Third day it becomes so tired that it cannot shout anymore. It cannot roar. So in that case, what happens? That time the trainer will go and give a small piece of food, it seems. So he's given a small piece of food. Before that also he will beat the lion or tiger with a hunter. So Hare Krishna Mataji, please be in mute. Excuse me. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So he will put a small piece of non-vegetarian, and then before giving the food, he will beat with hunger. Already it is very hungry and it is roaring. And it is tired also. From 3 days it is fasting. So when that completely, he got hit by the hunter, then when it is given a small piece, then it will understand. So if I roar, if I shout, I will not get any food. So if I listen to the trainer, then maybe I will get some food. Then it starts listening, it seems. So like that, we have to control our indriyas, our desires. So when you start giving whatever your mind is asking, you start giving, mind will demand more and more. Suppose you have a small house, you want a big house. Then after big house, you want a villa, like that, it goes on. Even when you are going walking, it is so good.
But when you go on bicycle, you feel like scooter, you can go faster, like car, like that. These desires, it goes out, goes out, goes out. So you have to completely stop those desires. And when you stop those desires, whatever is required, Krishna will give us, and we will be very happy. And in one more sloka is given here. Dhyayato Vishyam Pumsa Sanagaste Supajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodha Bhajayate. See, very interesting sloka it is. Dhyayat means while contemplating. Vishaya means sense objects. Pumsha, of a person. Sangaha, that is the attachment. Teshu, in the sense objects. Upajayate means develop. Sangat means from attachments. See, the desires are so that when you take that, you get so much attachment attached to that. So, and it develops what? Sanjayate means it develops. Kamaha means more desire. Kamat, from desire. From desire, again more desire. So, what happens? Krodha, when you don't get, you get angry. So you are inviting angry with that. What are you doing? We are inviting angry. So Krodha abhichayate becomes manifest. So you are a very good devotee. You are doing devotion with good love and affection, with faith. But the mind is disturbing you in this way with desires and desires. So last, what happens? Instead of desires, instead of deep devotion, you get angry. So when you get angry, everything is finished. While contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. So scientific evidence also is there that when you are leaving the body, it will flash on the impressions of the mind. So that carries to the next life. Now, both Prabhujis were saying, when you're born, did you bring anything? Means all of us said no. We have not brought anything. We have born alone, naked from the womb of our mother, with folded, our fists are folded like this. It means we brought our karma to this world. And when in this life we have prarabdha. We are all, some are celebrating prarabdha because that is what we are learning from Bhagavad Gita, isn't it? Like those people, they are in present life, we feel that they are, actually we should not be judgmental, but we can know that they are doing bad karmas, like drinking, smoking, adulteration, and behaving all bad ways. We know that these are the bad things, but still it is happening. All good things only happen them. They get lot of money, and they have lot of respect in the society. All this is, maybe that is a good prarabdha for them. But we are devotees, we get more and more difficulties. We are distressed, and many difficulties for devotees. So why? Means our past karma, that is a prarabdha. So in that way, these are all impressions in the mind. A small mistake also may lead to a big destruction in our life. And it may happen. But when we are in devotion, we should think that it is our past deed. So let it go away in this life. Do not carry to the next life. So, suppose you think, like one more also he said is Antya Narayana Stuti, and whatever mistakes done in the life also, when you practice this devotion, at the last breath, we will think of Narayana, we will think of God Krishna. Like, yesterday one question was asked, in that, suppose a death appears, we are in the devotion, we pray to God, we have faith in God, everything is done in a nice way. But at the end, maybe due to some pain or certain things, we may not think of God. Then what happens?
So, but when you're doing with faith, when you're praying every day, you're in practice with devotion, Krishna makes us think, it seems. So one example Sri Harsha Prabhu said is, one small girl, she was dying out of cancer. She went into coma, it seems, but suddenly she woke up and she was asking for her chanting bag. So when chanting bag is given, while chanting, she expired, it seems. See, like that, Krishna reminds us, you are my devotee. You have done so much of service. So in the last moment, you need not worry. Like Ajamila, unknowingly he chanted Narayana, Narayana. He went to Vishnu Loka. So like that, we should practice. So anukulyasya sankalpam pratikulyasya varjanam. So whatever, by seeing Bhakti movie, sometimes we may think that this movie is neutral, I can see. Okay, you sat to see the movie because some Bhakti is there in that. But the advertisements will disturb us a lot in between. So a lot of advertisements. So example of Colgate toothpaste and the other toothpastes also, he said, isn't it? Why we use mostly Colgate? And because more and more advertising. From my childhood, I am seeing from my childhood means the youngsters, definitely they will be in so many varieties, Colgate gel, Colgate salt, like that. So all these means they are the distractions of our mind. We must see only the movie if you want, but you're seeing the ads also. Unknowingly, it comes to our brain and we get disturbed. And lastly, a beautiful story is narrated by our Prabhuji. That is actually great guru. He will send his disciple to open a center, a devotional center in some other place. So this disciple obeys Guru and he goes crossing many forests and many difficult places. That time, those days, they used to go by walking only. There are no transport communication. So he reaches there, he opens a center and he is much satisfied, but he is alone. As soon as, if the work is successful, many people will come, many devotees will come, isn't it? In Uppuda center also, they started, now every day the people are growing, but serving devotees have become less. So it is very, they are finding little difficult. Only on occasions, I am also not going regularly. Like me, many have dropped down. So like that, that disciple, he felt very difficult to maintain alone. So he will write a letter to his guru saying that, please send one assistant. So now Guru will read the whole letter, and where he will read aloud, and all the disciples will be listening to that letter. And these disciples will be thinking that I may get chance. So some are lazy, they don't want to go walking, they have to go, isn't it? They don't want to face the difficulties. But later Guru selects 5 disciples and he will send. All will be thinking that he required only 1 disciple. Why he is selecting 5? Okay, but the Guru's Agna. So they will go, all 5 of them, they started walking. So they will reach a village. And there they will take rest in that village. And those village people will greet them and they will treat them with good food and shelter. Then they will say that our Purohit in the temple have passed away. Now there is no Purohit at all in our village. So one of you all, please, we are requesting to do this service. So among the 5 people, one person says that, till so long I have walked and I am facing so difficulty, my body is tired. Okay, if I settle in this village, it will be nice. Anyway, sannyasis have to settle somewhere or the other for only devotional service. Though this is a good service, so he will agree and he will stay there. So one of the disciple who is main in this 5, he will say, no, our Guru Agna is go to our center and serve there. But he will say, no, I am tired, I'll drop here. He will remain there. So now only
while going, one king will see all these four sannyasis, and he will say that I am searching for such persons for my daughter. I have a very big kingdom. So whoever marries my daughter, I will give off the whole kingdom to you. So one sannyasi gets attracted towards this. Okay, I will, he will marry, he will go with king and marry the daughter, and he will remain there. Now only 3 are remaining. So these 3 are remaining, and they are going in the forest, in deep forest, heavy rain, it will be there. And luckily they will find one house, and they will knock the door. When they knock the door, a beautiful young girl comes and opens the door, and she invites them inside, and she will greet them and give them food and shelter. Then later, among these 3, one person gets attracted towards that girl, and that girl also, in the beginning, she will request, my parents, both of them, they left for work to other place. So until they come, please be with me because I am afraid. Among these 3, one sadhu will get attracted towards that girl, and he will say that if she is alone, I have to stay here. Again, this devotee, he will remind, no, we have to obey our guru's order. You cannot drop like this. But he will say, our sannyasis are the ones who have to help the needy person. So I will stay. So only 2 are going now. So that one person will become a purohit, other will marry the daughters of a king. The third one will remain in that house. So the girl is beautiful and in the forest. Now only 2 will be going. So after, when they are going, after the rain stopped, they will go to other village. And there a debate is in that village, all the Gnostic, it seems. Means they don't believe God at all. So there will be a big debate that God is like this, you have to obey this, you have to believe this. How many, 3 days they will be convincing those people, but not a single person get convinced. So among these 2 disciples, one will say that I will remain in this village. I will see they will change. One day or the other, they have to become bhaktas. So I will not come there, I will reach. So only one will reach, last one who is left out will reach the center. See, like that, these people, they got attracted towards various things, and keeping away the Guru's word, they have settled down in their own ways, and only one will reach. So Manushyanam Sahasreshu, that sloka is there in Bhagavad Gita. Out of 1,000, only one will reach the destination. Krishna is saying, not any others, but Krishna himself is saying. So we as devotees, means if we think that we are devotees, we have to bring more and more devotees to our chanting classes, to temple, and more and more pracharak. We should become pracharaks and do and distribute books and follow all the rules of, the orders of our Guru. So out of 1,000 means, suppose you bring 2,000, only 2 will join. 2 will become the devotees. That is the meaning Krishna is saying. So many people have to come, and so that at least few people will be there in the devotion, and they may reach the Godhead or get a very good life in the next birth. That is the one. Now, after saying so many points, so many good things, whatever Prabhuji said, this is only a trailer. Actual movie is next days. So like that, trailer itself is so interesting and so nice, means the movie will be very nice. Let us wait and see from tomorrow what great movie our Govardhan Prabhuji is going to show us. Also our His Grace Raghunath Puridas Prabhuji also will be saying in English with more rasa. So wait and see. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Matajis and Prabhujis. Thank you so much for giving this opportunity. And if any mistakes are there, kindly excuse me. If anything which I have translated is good, all goes to our Guru and Gauranga. Thank you so much. Hare Krishna.
I request Saroja Bandari Mataji to please. Hari bol Mataji, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Mataji. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్, హరి Bol బోల్. Mataji. ట్రైలర్ మూవీ చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Thank హరి you. బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ All our ఫర్ good. ట్రాన్స్లేటింగ్ నైస్లీ మాతాజీ. తెలుగు you. లానే ఉంటది మాతాజీ, మేము ఇంగ్లీష్ లా ఉండదు. థ్యాంక్ యూ. మీ హార్ట్ టచ్ అయ్యి మీకు అర్థమైతే అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది. హరే కృష్ణ. అర్థమవుతుంది మాతాజీ. అర్థమవుతుంది. ఇంగ్లీష్ రానాళ్ళకి కూడా కొంచెం అర్థమవుతుంది. గోవర్ధన్ కొంచెం ప్రభుజీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇన్సిస్ట్ చేస్తారనమాట. ఎవరైనా మార్నింగ్ వినకుంటే ఇప్పుడు వినొచ్చు కదా, మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయని నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎక్కువ లేరేమో అంటే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉండరు మాతాజీ, మన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది, చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ లో కంపల్సరీ అని అంటారు. సో అంత మంచి ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేక చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా స్లోగా చక్కగా చెప్తారు. వెరీ గుడ్, చాలా చాలా బాగుంది. వెరీ బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సింపుల్ మీరు సింపుల్ గా ఉంటది కదా మాతాజీ ఇంగ్లీష్, సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఈవెన్ పిల్లలకి కూడా మాతాజీ, పెద్దవాళ్ళకి కాదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. మీరు కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా. మాతాజీ గురువందన మాతాజీ నన్ను ఏం రాసేసారు. ఓకే అవి ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ ప్రణామ్ ఎవ్రీవన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గురువందన నేను పాడొచ్చు అయితే? నేను పాడతారా? పాడండి మరి, పాడండి. మీరు పాడతారా? నేను రాసింది మాతాజీ రాసేసాను. మాతాజీ లిస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. లిస్ట్ ఓకే మాతాజీ. ఫాలో అవ్వండి ఎప్పుడైనా. ఓకే మాతాజీ. నేను పాడతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం రంగాయితే గిరం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. హరే కృష్ణ. శ్రీ గురు చరణ కేవల భక్తి మా శ్రీ గురు చరణ భక్తి మా బంధు మా బంధు మూలన మాతే జగనా ప్రసాది భవా తోరియా జగనా ప్రసాది భవా తోరియా कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरुमुख पद्म चितते क्या गुरुमुख पद्म आर्यना कुरुहानि आशा आर्यना कुरुहानि आशा श्री गुरु सागुतमागति श्री गुरु चरण जे प्रसादि पूरे सर्वा आशा जे प्रसादि पूरे सर्वा आशा चक्षुदास दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होई त्या विद्या विनाश प्रेम भक्ति जहाँ होई त्या विद्या विनाश
మాతాజీ అంతా కట్ అయిపోతుంది, ఏం వినపట్టలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అయ్యో అవునా, సారీ. प्रभु कोरो दया देहो मोरी पादा छाया, प्रभु कोरो दया देहो मोरी पादा छाया, हे भी जो त्रिभुवन, हे भी प्रभु प्रभु Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Hare Krishna. Sorry. మాతాజీ మీరు హరిబోల్ కట్ అయింది మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ, మీరు నెట్ మార్చుకోండి మాతాజీ. ఎంత చక్కగా పడతారు, అదే వినపడకుండా పోతుంది అసలు. అది ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ ఒకసారి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఒకసారి I don't know. సాంగ్ పాడినప్పుడు మొత్తం మాతాజీ ఉన్నారా ఎవరైనా? శిక్షాష్టకం నియమించారు మాతాజీ. ఒక్క వసుంధర దేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వసుంధర దేవి మాతాజీ పాడండి మాతాజీ ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. ప్రభువులకి మాతాజీ అందరికి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేతో దర్పణమాచనం పవమహారాజీర్వాపణం స్నేహకైరవ చంద్రికా వికరణం విద్యావతు జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మస్వపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం నామ్నామకార్యే బహుధా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పితా నియమితః స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి दुर्दैवमेतुसमिहा जनेनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेय सदा हरि न धनं न जनं न सौन्दर्यं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजसितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलग्रश्रुधारया वदनं गद्गदर्दया गिरा पुलकैर्नचितं वपुः कदा तव नाम गृहेण भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राहुषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आकृष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शवान् मरमहतां करोतु वा यदा तदा विदधातुलं पटो मत्प्राणनादस्तु सा एव न परः
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री कृष्णाष्टमी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे बोल माता जी। माता जी। हरे माता जी, हरे हरे बोल। Thank you, Mataji. Thank you so much. हरे माता जी। Hari Bol Mataji. I request Sudhakar Reddy Prabhuji to sing Vaishnav Kirtan Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, దండవత్ ప్రణామ్. Pranam Prabhu. మాతాజీ నేను మా- పాడొచ్చా తర్వాత? మాతాజీ ఇది నీలాద్రినాథం అని మన గ్రూప్ లోనే పెట్టారు, నేను అది పాడుతున్నా, మరి పాడొచ్చు కదా? Group lo పెట్టారా వైష్ణవ్ అంటే కీర్తన? అష్టమే అనుకో, వైష్ణవ కీర్తనే అనుకుంటా. సరే ఒకసారి పాడదాం, చూద్దాం. పాడండి పాడండి. ఓకే. పాడితే నీల నీలాద్రినాథం. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, గృహ్ణామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. ఆనందకందం సుచందచందం కరుణారవిందం సదైవ వంద్యం. ఆనందకందం సుచందచందం కరుణారవిందం సదైవ వంద్యం. నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, ముఖారవిందం పదారవిందం. నీలాద్రినాథం నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. అశేషతోషం సుహాసవాసం మధు ప్రకాశం విషవినాశం. అశేషతోషం సుహాసవాసం మధు ప్రకాశం విషవినాశం. నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, విషం సురేశం జగదీశమీశం. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. సదా వసంతం హృది హసంతం శ్రీహాలసంతం శుభం స్మరంతం. సదా వసంతం హృది హసంతం శ్రీయాలసంతం శుభం స్మరంతం. నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, సంసారసారం కరుణావతారం. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. మనోభిరామం నికామకామం స్వయం ప్రమాణం పునః పురాణం. మనోభిరామం నికామకామం స్వయం ప్రమాణం పునః పురాణం. నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నమే ప్రణోమి నమస్కరోమి, నారాయణం చ ప్రణోమి నామి. నీలాద్రినాథం నమామి నిత్యం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం, నమామి నిత్యం నీలాద్రినాథం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. हरे हरे बोल प्रभु जी। हरि Thank you, हरि बोल प्रभु जी। हरे बोल प्रभु जी।
हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। Hare बोल Krishna. प्रभु जी। Thank you so much. हरि बोल प्रभु जी। हरे I request to कृष्णा। Padmavati Mataji to sing Vrindavana Ramestana Prabhu Mataji. Sir, please Mataji. Hare Krishna Mataji and Prabhujis. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yatkupatamaham vande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna Prabhujis and Matajis. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ దివ్య మాతాజీ ఎవరు అసిస్టెంట్ తీసుకుని చేస్తున్నారు, అంటే ఆవిడ డిస్కంటిన్యూ అవడం ఇష్టం లేక తనే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఎవ్వరు కూడా అన్యథా భావించకండి, లిస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి తప్పకుండా. ఒక్కోసారి ఎవరన్నా డివోటీస్ రాకపోతే ఒక్కరికే 2 అవకాశాలు ఇచ్చారు మొన్న, మనం ఫాలో అవి తీరవలసిందే. ఎందుకంటే షీఈ్ ఆల్సో అవర్ గురు. ఆమె మ్యూజిక్ నేర్పించేటప్పుడు మనకి పాటలు ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు ట్యూస్డే వెనస్డే, అండ్ 90 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. 90లో ఒక 10 మంది రాలేకపోతున్నారని కొంచెం బాధపడ్డారు మధ్యలో ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ కి నేమ్స్ ఇచ్చేయండి. మేమంతా కూడా పాడాలి కంపల్సరీ అని ఏమి రాము, లిస్ట్ ఖాళీగా ఉంటే మా పేర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ రోజు రేపటి లిస్టు ఈ రోజు ఆల్రెడీ పెట్టారు, మీరు అందరూ చూడండి. ఏ పాటలకి అవసరం ఉన్నదో కూడా పెట్టారు. మీరు పేర్లు ఇచ్చేస్తే 11 o'clock వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ డేకి కూడా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ గా కూడా చేస్తున్నారు, అంత కృషి చేస్తున్నారు పాపం ఆవిడ రెస్ట్ లో ఉండిపోయి. రేపటి ఇంకా ఉన్నాయమ్మా, మీరు చూడండి, చూసి పెట్టండి. ఓకే. అండ్ జయలక్ష్మి పాశం లక్ష్మి మాతాజీకి ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది. ఏమంటే ఆమె పాపం మెసేజ్ చేయలేరు, వస్తారు పాడతారు. రోజు ఆవిడకి ఛాన్స్ ఇచ్చినా తప్పు లేదు, ఎందుకంటే దివ్య మాతాజీ ఇచ్చేవారు కాబట్టి మనం కూడా ఇస్తాం. సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా మీరు ఒకవేళ మెసేజ్ చేయకపోతే మీరు వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా. శ్రీహర్ష ప్రభు అదే అన్నారు, కొందరు మెసేజ్ చేయలేకపోతారేమో ప్రభుజీ అంటే వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టొచ్చు కదా అన్నారు. సో వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టండి, మీరు పలానా పాట పాడతాము అని చెప్పి. ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ అరౌండ్ 8-8:30కి అయిపోతుంది. మీరు అప్పుడు అది పెట్టేసుకొని పక్కకు జరిగారా అంటే మీ పేరు నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో వచ్చేస్తుంది. సో దయచేసి అలా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ లిస్ట్ ని ఫాలో అవడంలో మనం గురువుని ఆజ్ఞని పాటిస్తున్నట్టు అనుకోండి, అన్యథా భావించకండి. మధ్యలో మేము పాడతాం అంటే పాపం డివోటీస్ లైక్ దివ్య మాతాజీ అండ్ సరోజ బండారి మాతాజీ నాలాగా ఉండలేరు. నేను కరకండిగా చెప్పగలుగుతాను నా వయసుకి, వాళ్ళు సరే 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 అని పక్కకు జరుగుతుంటారు. సో అప్పుడు మనకి రెగ్యులారిటీ పోతుంది మన ప్రోగ్రామ్ లో, అందుకనే ఇది చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ మీరందరూ లిస్ట్ లో పేర్లు ఇవ్వండి, రోజు ఇచ్చినా పర్వాలేదు, రోజు పాడవచ్చు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. బృందావన రమ్య స్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహార అబృద కాళింది నీరే రాజహంస కెలి కోరే కాహే శోభే కనక కమాల ధారా మధ్యే హేమాపీఠ అష్టాదలే బేశ్రీత అష్టాదలే ప్రధాన నాయిక ధారా మధ్య రత్నసాని బోసియ చేదుయి జానే క్షమా సంగే సుందరి రాధికా ఉరూపాలవన్యారసి అమీయ పొడి చేకసి హాస్య పరిహాస సంభాషణే నరోత్తమాదస కోయే నిత్య లీలా సుఖమోయే సదా స్పృహు కామోర మానే బృందావన రమ్య స్థాన దివ్య చింతామణి ధామ
రతన మందిర మనోహర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వృందావన రమ్య స్థాన దివ్య చింతామణి రతన మందిర మనోహర. Hare Krishna Mataji and Prabhuji, thank you for giving me this. Hare Bol Mataji, Hare Bol. Hare Bol Mataji, Hare Bol Mataji. Thank you. Hare Krishna, wonderful మూర్తి singing. Hare Bol Mataji. ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నారు మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే మాతాజీ పాడండి. మీకు ఒకరే నేమ్ ఇచ్చారు, పాడండి మాతాజీ. లక్ష్మి మాతాజీ. हरे कृष्णा माता जी, छोटा सा एक बात मेरे को कहना है आप लोगों से। हरे कृष्णा। पद्मावती माता जी प्रणाम, సరోజ బండారి మాతాజీ को भी मेरा प्रणाम. అంటే ఇందాకలా నేను ఎందుకు అన్నాను అంటే గురువందన గురించి ఎవరి పేరు ఇచ్చారో వాళ్ళు రాలేదేమో అనుకుని నేను అదర్వైజ్ నేనేం నో ప్రాబ్లం అంటే చెప్పారు. ఇంకో విషయం అన్మిట్ చేసుకోండి మాతాజీ, పద్మావతి మాతాజీ అన్మిట్ చేసుకోండి. ఇంకో విషయం కూడాను ఏంటంటే, నేను ఈ కీర్తన గ్రూప్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే నేను దివ్య మాతాజీకి ఒక మాట ఇచ్చాను. ఏంటంటే, ఎవరైతే పేరు ఇస్తారో వాళ్ళు రాకపోతే నేను సైడ్ బై ఉంటాను, ఏ పాటైనా నేను పాడతాను అని చెప్పానమ్మా. అందుకు ఇవాళ నేను అలాగన్నాను. యూ కెన్ సింగ్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరేమి తక్కువగా ఎక్కువగా ఏమి మాట్లాడలేదు, మీరు కరెక్టే మాట్లాడారు. కాకపోతే లిస్ట్ లో ఆవిడ పేరు ఉన్నది కదా అని లిస్ట్ అంటే ఎవరు పాడదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రాలేదనుకుని నేను అలా అన్నాను, అదర్వైజ్ నేను అన్ను. సారీ. హరే కృష్ణ. పర్వాలేదు, లిస్ట్ చూడండి మాతాజీ. ఓకే, లిస్ట్ చూడండి. లిస్ట్ లో లేకపోతే అప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రోజు సరోజ బండారి మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వాడండి మాతాజీ, పద్మాకర్ మాతాజీ, వైష్ణవ్ కీర్తన మాతాజీ. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద బేటా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. పాడండి పాడండి. కాదు, హరే కృష్ణ సరోజ బండారి మాతాజీ మీరు నన్ను అంటున్నారా పాడమని? పాడండి పాడండి, మిమ్మల్ని వైష్ణవ కీర్తన వాడండి. ఓకే, 1 minute. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. జయ గురుదేవ్ జో నమః. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा. गोपी पराण जन मदन मनोहर, कालिय दमन विधाना. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा. अमल हरि नाम अमिय विलास, विपिन पुरंदर नवीन नागर वर. वंशीवदन सुवासा, वंशीवदन सुवासा. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा. ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोदन रखवाला.
गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, यमुना तट चरे गोपी वसन हर, रास रसिक कृपामया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, यशोमति नंदन ब्रजवर नागरे, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरि बोल पद्मा कुंडी माता जी। हरि बोल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, हरि बोल। थैंक यू थैंक यू। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। वंडरफुल सिंगिंग माता जी। हिंदीలో వాడే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, హరి బోల్। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा। నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన Padmavati Saroja Vandari Mataji. Is this a Vaishnav song? ఎందుకంటే we are permitted to sing only Vaishnav song కదా. Hare Krishna. You have given unmute option. Padmavati Mataji and Saroja Vandari Mataji. Am I audible to you? పద్మావతి మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, చెప్పండి. ఈ సాంగ్ ఇప్పుడు పాడారు కదా పద్మాకుని మాతాజీ. ఇట్ ఇస్ వైష్ణవ్ సాంగ్. వైష్ణవ్ డిజైర్ 3 నుంచి పాడాలి. కొంచెం అశోక్ భయ్యా ఇస్ ఏ వైష్ణవ్ సాంగ్, ఏ సాంగ్ కృష్ణ సాంగ్. మాతాజీ నన్ను మ్యూట్ చేశారు, అందుకే నేను మాట్లాడలేకపోయాను. యాక్చువల్లీ యశోమతి నందన వైష్ణవ కీర్తన మాతాజీ బుక్ లో ఉంది, ఒక ఆడియో వైష్ణవ గీతాలో. కాకపోతే సుధాకర్ రెడ్డి ప్రభుజీ వాడింది నాకు ఐ డోంట్ షోర్ అది వైష్ణవ కీర్తన కాదని. బట్ ఇతను ఫస్ట్ టైం అడిగారు కాబట్టి పర్మిషన్. బట్ పద్మకోండి మాతాజీ వాడింది వైష్ణవ కీర్తనే. వైష్ణవ్ డిజైర్ లో ఉందా? ఉంది ఉంది, యశోమతి నందన ఉంది మాతాజీ. సో ఫేమస్ వన్ యాక్చువల్లీ. ఉంది మాతాజీ, నేను నంబర్లు చెప్పమంటే చెప్తాను. ఉంది మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శీల మాతాజీ ఉంది. సడన్ గా అన్మ్యూట్ అయింది, నాకు మ్యూట్ అవ్వట్లేదు, అందుకని వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. పాడిన పాట అండి. నేను మ్యూట్ చేసి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అందరూ ఒక్కసారి మాట్లాడుతారు. వన్ బై వన్ మాట్లాడండి, అందరూ ఒక్కసారి మాట్లాడుతుంటే. माताजी प्रणाम माताजी, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाया है, वो वैष्णव से ही मैंने लेके गाया है माताजी। ठीक है माताजी तो फेमस बना। मुझे लग रहा था आज जैसा क्या बोलते वो और एक प्रभु जी ने गाया ना, that was not Vaishnav song, no? So సుధాకర్ రెడ్డి ప్రభుజీది నాకు తెలీదు షోర్ గా, బట్ పద్మమాతని వాడింది వైష్ణవ కీర్తనే. Okay, then it's okay. I just wanted to get clarified. Yes, no problem Mataji. Okay, yes Mataji. Okay Mataji, with your permission Vaishnav Kirtan vaadachha Mataji? Shilam vaadachha Mataji. Yeah, okay Mataji. Hare Krishna. Paasam Lakshmi Mataji paadtara? Paadandi. Go ahead. Hare Krishna Mataji, Prabhuji అందరికి దండవత్ ప్రణామ్. సఖీ బృందే విజ్ఞప్తి వార్తనం ప్రార్థన నుండి నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ గీతం. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा, जीवाने मराने गती
अरुणाहि मोरा जीवने मरणे गति अरुणाहि मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा कालिंदीरकुले केली कदम्बेरवाना रतना बेदीरा उपा रभोसा वधुजाना कालिंदीरकुले केली कदम्बेरवाना रतना बेदारी उपा रभोसो बुधुजाना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदनीर गंध चामारा दुलाबो कभी हिरी मुख चंद्र श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदनीर गंध चामार दुलाबो कभी हिरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा गदिया मला तीर्मला दिबो दोहरा गले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले गदिया मला तीर्मला दिबो दोरगाले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय कुरिबो सेवा चरणारविंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञा कोरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा जीवाने मराने गति अरुणाहि मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदासा सेवा अभिलाष कुरे नरोत्तम दास सेवादि अभिलाष कुरे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा जीवाने मराने गति अरुणाहि मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा. हरे कृष्ण माताजी. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఎంత బాగా పాడారు మాతాజీ. నేను ఇదే పాడదాం అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ జూలన్ సేవ రన్ అవుతుంది కదా, బాగుంది మాతాజీ. నైస్. హరి బోల్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికి. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. వండర్ఫుల్ సింగింగ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాలా బాగా పాడారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఇదంతా మాతాజీ. శ్రీహర్ష ప్రభు వాడుతుంటే విని నేర్చుకున్నాం. బాగా వాడతారు, ఇంకా చాలా బాగా వాడతారు, ఫీల్ అయ్యి వాడతారు ప్రభు. మనకంత రాదు, ఏదో కొద్దిగా కృష్ణుని దయ, రాధా మాతాజీ దయ. ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది మాతాజీ, ఎవరికైనా వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను భజనల ఆలస్య నుండి ఓకే వైష్ణవ్ ఠాకూర్ పాడుతున్నాను. నెట్వర్క్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఓహే వైష్ణవ ఠాకూరా దోయరా సాగరా దాసి కోరునా కోరి. ఓహే వైష్ణవ ఠాకూరా దోయరా సాగరా దాసి కోరునా కోరి. दिया पाधा छाया शोधो ही माया. दिया पाधा छाया शोधो ही माया. तुम्हारा चरण दोरी. ओहे वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासी कोरुना कोरी. छाया विघातो छाया दोष शोधे छाया गुणादि हो दासे. छाया विघातो छाया दोष शोधे छाया गुणादि हो दासे. छाया सत्संगा देहो ही आमारे मुसचे संगीरा आशे. छाया सत्संगा देहो ही आमारे मुसचे संगीरा आशे. ओहे वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासी कोरुना कोरी. एकाकिया मारा नाही पाया वाला हरि नाम संकीर्तने. एकाकी आम्हाला नाही पाया वाला हरि नाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धाबिंदू दिया देहो हे कृष्ण देहो कृष्ण. सॉरी. एकाकी आम्हाला नाही पाया वाला हरि नाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धाबिंदू दिया देहो कृष्ण नाम ध्याने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धाबिंदू दिया देहो कृष्ण नाम ध्याने. ओहे
दोयरा सागरा इदासे कोरुना कोरी ओहि वैष्णव ठाकुरा दोयरा सागरा इदासे कोरुना कोरी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति आछे आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले ताई तावा पाछी पाछी आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले ताई तावा पाछी पाछी ओहि वैष्णव ठाकुरा दोयरा सागरा इदासे कोरुना कोरी दिया पाधा छाया शोधो ही माया तुम्हारा चरण दोरी दिया पाधा छाया शोधो ही माया तुम्हारा चरण दोरी ओहे वैष्णव ठाकुरा दोयरा सागरा इदासे करुणा कोरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओहि वैष्णव ठाकुरा दोयरा सागरा इदासे करुणा कोरी माताजी एक्सीलेंट थैंक यू हरि बोल माता जी हरि हरि बोल बोल सरोजा भंडारी माता जी हरि हरि बोल थैंक यू लक्ष्मी माता जी थैंक यू एवरीवन माताजी थैंक यू हरि बोल वंडरफुल माताजी हरे कृष्णा थैंक यू माता जी సహకరించింది ఒక సహకరించింది అది మాత. నెట్వర్క్ ఎస్ మాతాజీ యాక్చువల్లీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఇంట్లో పక్కన డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు రావట్లేనట్టుంది బేబీ థ్యాంక్ యూ అండ్ శిలం మాతాజీ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చేయమంటారా మాతాజీ yes మాతాజీ థ్యాంక్ యూ Thank you, Mataji and Prabhuji, for joining today's Japa session. Please, Japa Kirtan group lo names పెట్టండి వెంటనే మాతాజీకి హెల్ప్ అవుతుంది తొందరగా లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అండ్ అండ్ ఎవరైనా కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు కదా లిస్ట్ చూసాక సో ప్లీజ్ పెట్టండి నేమ్స్ పెట్టండి ప్రేయర్స్ కి ముందు ఇవ్వండి ఆఫ్టర్ దట్ వైష్ణవ్ కీర్తన్స్ కి పెట్టండి అండ్ ఎవరు మర్చిపోవద్దు నేమ్స్ ఇవ్వడం Thank you, Sheila Mataji, Shailja Mataji, Padmavati Mataji, Chamati Mataji, Satyaprasad Prabhuji. Thank you each and everyone. Kirtan చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you so much. Thank you. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. राधा माधव की जय, श्याम सुंदर की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन भगवान की जय, रमा सहित सत्यनारायण भगवान की जय, राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. थैंक यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Thank you so much.
Sheila Mataji. Yeah, I'm closing up the session for the day. Yeah.